Is he still here? Yes, I still have a couple of important questions to ask. Where do I find Kalita again? Kalita lives in the middle of the lake. Ah, yeah, I remember. How do I get to the island again? Where the forest is deepest, the chosen one will be guided by light. I think I know what to do now. Everything is in the hands of a clown now. He is our last hope. Ja, wo ich es gerade über Ingo erzählt habe, ebenfalls habe ich erst nach der Fertigstellung von Whispered World jemanden namens Shana kennengelernt. Wirklich. Sie heißt tatsächlich Shana. Und da war ich nun wiederum sehr froh darüber, ein Sprachsample zu haben. Das habe ich sogar tatsächlich an ihre Familie geschickt, wo Sedgwick sagt, Shana? Ist das nicht dieses, warte mal, wie war das Sprachsample? Shana? Ist das nicht diese Krankheit, wo die Füße so jucken? Den gibt es tatsächlich, diesen Sprachsample. Ich habe den ihrer kleinen Schwester geschickt und sie hat, glaube ich, sehr gefeiert. Ja, war super. Und ihrem Ex-Freund. Der war auch sehr begeistert darüber, diesen Sprachsample zu haben. Was vielleicht noch ein bisschen auffallend ist, guckt euch mal das Fenster an. Wenn ihr dann das Spiel durchgespielt habt, dann versteht ihr auch das Fenster. Ich habe das Spiel durchgespielt. Ich verstehe das Fenster nicht. Doch. Achso, ja, alles klar. Das ist nämlich, es macht total Sinn. Es macht alles Sinn. Macht total Sinn. Auch schön finde ich hier vorne den Globus übrigens, weil das war nämlich der Augenblick, wo wir der Welt, der Whispered World, einen Namen geben mussten, weil wir es selber ziemlich blöd fanden, wenn Sedgwick über die Whispered World sagt, das hier ist die Whispered World. Das ist klingt halt irgendwie total bescheuert. Und deswegen haben wir versucht, das Ganze in einen Namen zu gießen und haben ihr, glaube ich, an dieser Stelle den Namen Silence. Ja, wir nennen es inzwischen Silence. Silence, genau. Aber das war die deutsche Version. Im Englischen heißt es natürlich Silence. Und international auch Silence. Genau, Silence. Ja, das weiß ich gar nicht mehr. Ja, aber Silence klang auch noch so schön nach einem Element. Wie Erde halt ein Element ist. Mhm. Genau, das gute Erdelement. Ich glaube, es steht im Periodensystem irgendwo hinter Mittwoch. Ist auch Silence, kann man sich vorstellen. Weißt du was, Poki? Ja? Wir haben Norderstedt vergessen. Norderstedt, genau. Machen wir im nächsten Screen, oder? Ja, machen wir im nächsten Machen wir im nächsten. Ja. The autumn forest isn't even charted on the globe. Corona is far away. The world and I are at odds in terms of communication. It won't listen, and I simply don't understand it. No thanks. I already feel as if the weight of the world sits on my back. The autumn forest isn't even charted. Corona is far away. I already repaired the clock. What more is there? She looks as if she's not from this world. Animated nature. Talk about taking things too far. Hello, you two. Ingo, look, the clown's back. How would I know? So, what do rocks do for kicks all day long? What do you think we're doing? We do what most rocks do for kicks, We lie about and enjoy our simple lives. which in Ingo's case is particularly simple. That sounds almost as boring as working in the circus. Why boring? We lie about enjoying the sun and don't get into harm's way. And we don't have any secret plans whatsoever, such as enslaving the world
or anything like that. Ingo, What? that's enough. What did I do this time? You can't even keep the slightest thing to yourself. I didn't say anything, did I? I didn't say anything. It won't happen again. How could I have known there's a princess in that cage? Man, I'm really fed up with your excuses. But you know very well that we need an accomplice for our plan. One with legs. But not such a greenhorn. Enslave the world? Sounds like a crackpot idea. A crackpot idea? And what would you call your decision to put on that hat this morning? Actually, I always sleep in my costume. You really are strange. Said the talking rock. And how do you want to rule the world? How do you think? With a rock-hard fist. Right. Just for your information, I'm not a greenhorn. See? He's not a greenhorn. Of course he is. An exceptional greenhorn. All pets are greenhorns to you. Hey, Ingo, what's that over there? What? Where? Looks like a lush meadow or a big tree frog. It's hard to say. It's shining so green. Come on. What is it? Hold on. I think it's a... Yes, that's right. It's his horn. Are you finished yet? I'd plan to get a good share of abuse from other objects, too. A root, maybe. A heap of leaves. Oh, you want to disagree, huh? You don't like being called a greenhorn. Oh, wow. You've read my mind. After all, the opinions of two rocks lying at the side of the road are of greatest importance to me. You could try to convince us otherwise. I'd be surprised if he could. We should at least give him a chance, Ralph. All right. I'll ask him the questions, even though I'm sure he'll make a fool of himself. We'll see. Of course we will. He probably even thinks Shauna is a mystical snake creature. But Ralph, Shauna is a mystical snake creature. Nonsense. Shauna's a bird, of course. You are wrong. Possibly. But I'm interested in what our greenhorn thinks. Now then, who is Shauna? Shauna is a mystical snake creature. So that's what you think, huh? Interesting. Ask the second question. Yeah, I'm very curious too. How many eyes do more eyes have? That's easy. They've got 9, of course. You're an idiot, Ingo. They haven't got 9 eyes, they have 11. The answer is 9. I'll stick with that. No, it's 11. Our greenhorn friend will confirm that in a second. Now then, how many eyes does a Morai have? 9. Is that your answer? You heard him all right. Ask the third question. All right, don't push me. The question is, where does Kalita live? I know. She lives in the middle of the lake. Rubbish. Kalita lives in a cave. You think so? What I think is irrelevant. The clown shall answer the question. Now then, where does Kalita live? In the middle of the lake. You are a greenhorn, all right? I always knew that. Back to your plan. You didn't tell anyone, did you? I've been as mute as a rock. Hey, watch it, greenhorn. Don't try to make fun of us or you'll feel our wrath. What would you do? Stone me to death? Let's not argue. We must concentrate on the plan. Just for your information, I'm not a greenhorn. We'll see. Of course we will. He probably even thinks Shauna is a mystical snake creature. But Ralph, Shauna is a mystical snake creature. Shauna is a mystical snake creature. So that's what you think, huh? Interesting. Ask the second question. Yeah. How many eyes? You're an idiot. They haven't got 9 eyes. They have... The answer is 9. No, our green... Now then... 9. You heard him up. In a cave. You are a greenhorn, all right? I always knew that. Back to your plan. I was wrong to tell you about it. He only wants to help. That's impossible. He is and always will be a greenhorn. Just for your information, I'm not... We'll see. Shauna is So that's what you... 11. Is that your... You heard. In
in the middle of the lake. Lemmy, you're not a greenhorn after all. I always believed in you. Didn't I tell you, Ralph? All right. Here, take the stone powder. And use it to extend our sphere of power. Shall I carry you someplace else for a change? Don't even think about it. We're not being pushed around by anyone. Well, I wouldn't mind being rotated a bit. I've been staring at that same rock over there for ages. Have you lost the little that's left of your dignity? We are rocks. We don't need any help. But Ralph, that rock looks like a cow's behind. And that's not all. I've been lying on this pointed stick for years. I may be a rock, but I have feelings too, you know. We don't let ourselves be carried around, and that's that. I've met Shauna. So? What did she say? Does she still have the chips I lent her? That's not important now. I'm sure she predicted something of great consequence for him. Well, not really. Nothing to get excited about. That's even better. The problems of the Peds don't bother us anyway, right, Ralph? For once you're right, Ingo. Any idea how I can get to the island? To the island? You're asking a rock? The island. I've never even been to the other side of the road. You pets with your little problems. You don't know how fortunate you are. Pipe down, Ingo. They're rocks. We don't have to go anywhere. But I want to see the world, Ralph. Well, the world doesn't want to see you, Ingo. See you later. Yeah. You know where to find us. We're not going anywhere. Ja, das hier ist mit Sicherheit einer der ikonischsten und wichtigsten Screens von Whispered World. Weil hier zwei unglaublich wichtige Sachen passieren. Ralf und Ingo. Ja. Ach, und die Tür ist natürlich auch einfach der Knaller. Super Idee gewesen. Das Rätsel mit der Tür. Hat nicht jeder gecheckt, aber es ist... Von wem kam es? Von Bade. Ach, Bades Idee war das mit der Tür. Natürlich. Wer hat den Namen von den beiden gegeben? Bade. Ja, genau. Ralf und Ingo. Bade, wenn er jetzt hier wäre, könnte er euch sicherlich erzählen, wie er auf die Idee gekommen ist, Ralf und Ingo zu nennen. Ja, ich kenne die Geschichte, ich kann die aber nicht wiedergeben, sonst werde ich verklagt. Das ist eigentlich vollkommen legitim. Du kannst es eigentlich erzählen. Wir blenden jetzt ein bisschen... Ich mache einfach so einen ständigen Piepton im Hintergrund, während du diese Geschichte erzählst. Dann können wir so tun, als hätten wir es ausgepiept. Wir schneiden das auch, das wird überhaupt nicht vorkommen. Also eigentlich basiert das Ganze auf einem Heim, wo es ein Kind gab, das den Namen von sich selbst aussprechen konnte. Und der Name von sich selbst war Ralf Ingo. Und das Kind konnte auch nichts anderes sagen, außer Ralf Ingo, Ralf Ingo. Oh Gott, Bade wird uns so hassen. Und die armen Eltern von Ralf Ingo. Ja, und Ralf Ingo selbst. Ja, aber, oh Gott. Wir sind so schlecht. Wir sind so schlechte Menschen. Nein, Ich wusste das ja gar nicht. böse. Genau, Bade ist wirklich. Der hat uns das auch erst im Nachhinein erzählt. Ja, richtig. Ja. Ja, lass uns doch nochmal Genau. über Aber Norderstedt sprechen. ich muss auf jeden Fall erstmal noch mal dazu sagen, dass ich erst, nachdem wir Whispered World fertiggestellt hatten, erst später endlich jemanden kennengelernt habe, der Ingo hieß. Und wo ich dann sehr froh darüber war, weil ich den zunächst gar nicht so sehr mochte, war ich zunächst sehr froh darüber, dieses Sprachsample zu haben. Ingo! Wir sind Steine! Das habe ich mir immer wieder vorgespielt und das hat mich über eine sehr schwere Phase meines Lebens geholfen. Ja, ich verstehe. Ingo, wir sind Steine.
Hey, another strange creature. Where did that come from? And what's that it's playing with? Der Raum sah mal grundsätzlich anders aus. Also komplett anders. Ganz und gar anders. Ja, denn die Statue war ungefähr einen halben Meter von den Räumlichkeiten her gesehen weiter rechts. Das ist tatsächlich der größte Unterschied. Was mir aber dazu einfällt, also gerade auch in Bezug auf das Verschieben der Statue, ist, dass wir den Raum halt immer benutzt haben in Präsentationen, um Leute, möglichen Geldgebern und so weiter, das Wunder des Parallax-Scrollings beizubringen. Als wäre das halt irgendwie so der Stein der Weisen. Ich meine, in diesem Raum sah es auch einfach fantastisch aus, muss man dazu sagen. Aber wir hatten halt so aufwendige Grafik. Ich glaube, es gab sogar einen Artikel in der Making Games, wo wir gesagt haben, Parallax-Scrolling. Ja, wir müssen auch dazu sagen, andere Leute machen halt... Die haben das erfunden, oder? Ja, Ich schon, glaube eigentlich die haben ja. das erfunden. Ich glaube, gab's das, vorher nicht. Nee. das gab es vorher so nicht. Nee, also habe ich noch nie gesehen. Trotzdem muss man sagen, dass es halt relativ aufwendig war, dann nachher Sedgwick auch hinten über die Brücke laufen zu lassen und so. Ja, stimmt, das war nie geplant und Genau. ja, Ja, wie eigentlich alle Rätsel in diesem Raum nie geplant waren. richtig. Es Das wurde ein Gitter Moos noch eingebaut. von der Status, genau, das mit dem Gitter, diese ganzen Sachverhalte, ja, es sind eigentlich hauptsächlich der Tatsache geschuldet, dass der Raum schon mal fertig war und dass wir uns danach halt Rätsel dafür ausdenken mussten. Richtig, aber wir wollten über Norderstedt sprechen. Das passt nämlich perfekt, weil ich glaube, die haben sowas Ähnliches in dem Grundprinzip irgendwie bei Norderstedt drin gehabt. Sie haben nichts geplant, aber sie haben gemacht. Genau. Ich kann vieles über Norderstedt, also die Städteplanung. Ich habe das in der Schule gelernt. Norderstedt hat die Städteplanung. Norderstedt ist ja ursprünglich aus 4 Gemeinden entstanden. Wusstest du das? 5, Nee. glaube ich. Ne, 4. Haxheide, Glashütte, Garstedt und ach, eigentlich wollten wir doch erst im übernächsten Bild was über Norderstedt Richtig, erzählen. da müssen wir jetzt Verdammt, aufhören. jetzt hören wir auf. A strange little fellow. The way he clenches this red Hawaii egg, he seems to be crazy about it. Hey you, can I have your egg? Yes? I think that was a no. There. Hey you, can I have your egg? Yes? I think that was a no. A whispering stone goes in there. Oh dear. Aren't those, those creatures that prey on you in the depth of the forest and lure you into dangerous places? What are they called again? Chusky, oracles. Oh no, lightning bugs. Now, what did Shana say again? Where the forest is deepest, the chosen one will be guided by light. Ich weiß gar nicht mehr, was man da macht. Man kratzt mit der Schale Harz vom Baum und es steckt auf jeden Fall ein Korken da rein. Oder war das? Steckt man da Buddelt einen man noch Korken ein rein? Loch? Und man buddelt hier vorne, genau, der Ja, Stein. man buddelt ein Loch. Man muss den Stein wegtun, damit man ein Loch buddeln kann. Was sehr
Ja, es sind unglaublich wichtige Dinge, die man hier tun kann in diesem Baum. Aber es ist der Screen unterhalb des Baums. Genau. Kann man dann durch das Loch in die Baumhöhle? Ja, ne? Ich glaube schon. Ach, jetzt spoilern wir die ganzen Rätsel hier, nur weil wir uns nicht erinnern können. Nee, man muss ist springen aber auch und hier. fällt versehentlich in ein Loch. Ja, genau. Das man muss ja auch dazu sagen, Whispered World liegt unendlich weit in der Vergangenheit für uns. Bisschen. Ja, das ist. Wann hast du damit angefangen, Marco? Sag doch mal, wann hast du mit Whispered World angefangen? Das war das auch war so 2006, 2007 oder so, ne? 2004, Nee, ich sogar. 2004. Ja. 2006, da kann ich jetzt gleich mal was erzählen. Haha. Und zwar, bevor wir Dedelic gegründet haben, habe ich zusammen mit unserem Geschäftsführer, mit dem Carsten Fichtelmann, bei DTP, bei einem Hamburger Publisher, gibt es auch nicht mehr. Das war noch vor eurer Zeit. Ja. Gearbeitet in der Marketingabteilung. Also Carsten war da halt großer Chef der Marketingabteilung, also Marketing Director. Und ich war, mich hat er halt gerade vom Studium da hingeholt. Also ich war da erstmal Praktikant und dann halt irgendwie was in der Mitte zwischen Praktikant und tatsächlich Angestelltem. Da sollte ich mir halt auch andere Projekte angucken. Da landete tatsächlich auch Whispered World bei mir auf dem Tisch. Das habe ich mir angeguckt und gesagt, oh krass, das sieht so gut aus. Das ist richtig Gold. Und nee, da kam nämlich gerade die Nachricht, dass bei Bad Brain Entertainment das Spiel nicht weiter produziert werden sollte und dass Marco Hüllen sein Spiel jetzt quasi der Community schenkt, so wer auch immer die Power hat, es weiterzumachen. Oder so, irgendwie so ähnlich ging es. Ja, diese Nachricht kam auch nicht von mir, aber Achso, die kam auch von dem Kierdorf. na, natürlich kam die auch Ach von so. dem Gier. Ja. Ich trotzdem sagen muss, ich danke ihm trotzdem vielmals, Ja, ja. weil so wäre das auch nicht an die Öffentlichkeit gekommen. Das Erstaunliche war, möglicherweise wäre das irgendwo in den hinteren Bereichen unserer Gehirnzellen verschwunden, diese Idee, wenn wir nicht nach einem Jahr oder so, nachdem wir die Firma gegründet hatten, dann einen Bewerber im Bereich Marketing bei uns hätten, auf dem Bewerbungsstuhl, also wir hatten halt damals so einen Bewerbungsstuhl, es war halt weniger ein Stuhl, es war halt eigentlich mehr so ein Dornenstrauch, also wo man sich so richtig den Hintern blutig saß, weil es war halt einfach nur ein dorniger Strauch, den wir halt in die Zimmermitte getan haben. Wir haben gesagt, so, wenn ein Bewerber da 10 Minuten sitzen bleibt, dann ist er Dedelic tauglich. Und da hat sich halt jemand beworben, ein Dominik Heinexius. Hieß er damals schon? Nein, früher Meier. Der hieß Meier, der hieß erst Dominik Meier, genau. Der saß dann da und hat halt irgendwie, wir haben schon gesagt, so, ja, der rutscht so auf den Dornen hin und her, so, sein Hintern ist zwar schon ordentlich blutig und er sitzt immer noch, aber er wackelt schon ziemlich so, ne? Und dann haben wir haben Carsten und ich uns schon so zugenickt und gesagt so, nee, lass den mal gleich wieder rausschmeißen, so. Aber dann ist er halt, als er aufgestanden ist, nachdem er sich halt irgendwie den Hintern ein bisschen abgewischt hat, also den blutigen, ja genau, das ganze Blut abgewischt hat, da sagte er dann so im Nebensatz, ach so, übrigens sagt euch vielleicht der Name Marco Hüllen was. Das ist mein Cousin. Und der Name sagt uns natürlich was, denn wir hatten uns ja sehr intensiv mit The Whispered World und mit der Historie schon beschäftigt. Und so hat Dominik überhaupt seinen Job bei uns bekommen. Sonst hätten wir den ja nicht genommen. Weißt du? Lösch das. Grüße an Dome von dieser Stelle aus. Nein, Quatsch. Ja, Aber so ähnlich war es. ja. Wie gesagt, ich erinnere mich halt irgendwie so schlecht an diese Zeit. Das liegt zu lange zurück. Ja, war ganz lustig. Damals habe ich ja noch in Nordrhein-Westfalen gewohnt, wo ich jetzt immer noch wohne. Und, Wieder. Wieder. Genau. Und dann war ich im wunderschönen Hamburg und da war es mir irgendwie zu kalt. Ja, ihr wart ja auch nicht wirklich in Hamburg. Ihr seid nach stimmt, Norderstedt wir Mitte waren- gezogen. Norderstedt, Das war ein Fehler. Niemand sollte in Norderstedt Mitte Niemand. Können wir jetzt nochmal irgendwie, wir könnten eigentlich über Norderstedt so ein Extra-Thema hier. Ja, genau, das bringen. machen fand wir. ich eigentlich ganz Im schön. übernächsten Screen erfahrt Ja. ihr mehr über Norderstedt Mitte. Ja, sehr gut. The tree seems to be hollow. Hello?
Nobody home. The hole is too small for my hand. Besides, who knows what nasty little insects live in there? Now, what did Shana say again? Where the forest is deepest, the chosen one will be guided by light. You are light, aren't you? Little lightning bugs. Can you lead the way? The tree seems to be hollow. That must be the tree Bobby was talking about. It's taller than all the other trees in the vicinity, but how can I get up there? I'm a rotten climber. The tree vaguely resembles Grandpa's marble cake, and it's just as woody. Knock on wood? Why am I doing this? That never worked. Hello? Nobody home. The tree seems to be... The hole is too big. That's too big to fit into the hole. The cork fits perfectly. I can't open bottles with my teeth anymore. Since Ben pulled that trick with the painted stone. No, the hole is plugged and I like it that way. Now, what did Shana say again? Why the You are light, aren't you? Little lightning bugs. Can you lead the way? Where have they gone? The lightning bugs have all disappeared under that stone. Hello? Lightning bugs? Let's see where those lightning bugs have disappeared to. Hey, there's nothing here. Where have they gone? Where have the lightning bugs gone? Hello? Lightning bugs? There's nothing. Just a bleak patch. Strange. Maybe I'm going slightly mad, but the lightning bugs must have gone somewhere. What the heck? There we go. There's a cavern under the tree. Okay. Oh Gott. Jetzt, hier habe ich jetzt mal eine ganz konkrete Frage, Marco. Ja. Bomben in diese Höhle platziert, sprengen irgendjemanden, der oben auf dem Baumstamm sitzt, bis zur Insel. Was hast du dir dabei gedacht? Go! Das ist doch total logisch. Verrat doch nicht alles. Ich meine, ja, die Logik dieses Rätsels hier, ich habe es jetzt erstmal gespoilert, ohne vorher Spoiler zu sagen. Ja, richtig. Lass mich noch einen Schluck trinken. Genau. Das kann auch lustig werden. Wir trinken hier nämlich gerade während der Sprachaufnahme. Ja, und es Wasser. Wird jetzt schon halt irgendwie seltsam. Genau, aber Gott sei Dank ist es nur Wasser. Insofern, es ist ein schöner Screen, der gerade dazu einlädt, noch ein paar interessante Fakten über Norderstedt
Ja, du hast recht. zu erzählen. Du hast recht, aber eigentlich sollten wir es im nächsten Stream machen, oder? Ich bin mir nicht ganz sicher. Wusstet ihr übrigens, wusstest du, dass ich auch mal für ein Vierteljahr bekannt war als Onkel Norderstedt Nein. und mit den Kindern von Norderstedt einen Song aufgenommen habe? Kinder aus Norderstedt hieß Auch der mit Song. Ralf Ingo? Nee, ist wirklich so. Ich mache jetzt kein Scherz. Ich war wirklich das müssen wir raussuchen. Das ich werden war wir Onkel nachliefern und Genau, hier wie einfügen. Vater Abraham, Onkel Norderstedt. So war's. Wirklich. Wirklich. Es gab sogar T-Shirts. Schäm dich. Und die Kinder aus Norderstedt auf diesen T-Shirts, die sahen genauso aus wie als hätten sie wie Lilly eigentlich. Musst du Das ist ja sehen. gruselig. Ich wusste es selber nicht. Es ist wirklich, es ist wollen furchtbar. es alle das war sehen. alles lange vor Dedelic. Okay. Ernsthaft? Das ist ja total geil. Spot doesn't seem to have realized what we'll have to be going through. Heavens, where's all this heading? Huh. It seems to have rained through the hollow tree up there. But there's another distinct smell. Is that petroleum? No doubt about it. There's petroleum in the water. No doubt about it. There's petroleum. The lake is smaller than I expected. If I only knew how to swim, I might even have a chance. But I'll have to find another way, I'm afraid. I don't think anyone will hear me if I call out. I don't think anyone will see me if I wave. That's the island where I'm supposed to find Kalida. It doesn't look too far from up here. But how am I supposed to get there? I don't think anyone will hear me if I call out. Marco holt gerade neues Wasser aus seinem Rucksack. Deswegen habe ich jetzt die Chance, dir zu erzählen, was ich will. Ich kann einfach irgendwas erzählen und er kann mir nicht ins Wort fallen. Deswegen darf ich auch erzählen, dass dieser Screen hier auf dem Baum, dass der eigentlich hauptsächlich zusammen, ja, so klingt es, wenn man ein Wasser öffnet. Ja, der hat hauptsächlich den Zweck, das ganze Kapitel zusammenzuziehen und noch mit dem zweiten zu verbinden, weil man hat ja schon einen Ausblick. Das ist eine Sache, die sich wie ein Grundmotiv durch eigentlich alle Spiele zieht. Das ist halt in Aussicht stellen, wohin die Reise noch geht. Stimmt gar nicht. Das ist wieder so eine Sache, die ich einfach so erzähle, aber die eigentlich überhaupt gar keine... Trotzdem kann man von diesem Baum aus auf das zweite Kapitel gucken. Ähnlich wie man vom Dach der Anstalt aus auf das dritte Kapitel von Ednabrecht ausgucken kann. Ja, ich war gerade nicht da. Was hast du erzählt? Ja. Ich habe eigentlich schon alles erzählt, was es über diesen Screen zu also sagen in den gibt. Wolken sieht man zum Beispiel Simba, Darth Vader und einen Penis. Echt? Ja, da. Wenn Wirklich? du den Kopf irgendwie drehst und dann so. Sag mal, ganz im Ernst, du darfst doch jetzt hier nicht während des Entwicklerkommentars Penis sagen. Entschuldigung. Das geht doch nicht. Meine Güte, ab wann ist Whispered World freigegeben? Verdammt. Schwanz. Jos, sag doch mal. Ab 12. Ab 12, ja, dann geht das doch. Dann Zwölfjährige geht das dürfen doch. Penis hören? Das ist mir aber neu. Das wird alles ausgepiept. Man Also, sieht halt Darth Vader, Simba und. Genau. Piep. Ein Aber das Gute ist, unsere Bilder sind genau über dem.
Deshalb sieht man ihn nicht. Ach so, ich dachte eben, ich hätte ihn erkannt. Aber Nein, aber es nein. soll ich sein, jetzt verstehe ich's. Nein, das ist doch kein. Oh Gott. Nächstes Bild. We have to get to the island. I don't know either, but we'll have to come up with something. It looks colorful and cheerful from the outside, but inside, it's dead and hollow. Oh, hang in there, little clown. Tree. I meant to say tree. The water looks downright cloudy. No, wait. That's just a reflection of my face. No, thanks. I have a craving for other things, like a useful occupation, for example, or respect. I can't really catch fish with my bare hands. No chance. I can't get near enough before they take flight. I'm too clumsy. Das hier, der Screen, da hast du dich doch am Norderstedter Stadtsee inspirieren lassen, oder? Richtig, an dem Stadtsee. Gibt's den? Es gibt die Kieskuhle, die Johnson. Ja, die ist so ähnlich, die Johnson oder? Johnson Kieskuhle. Ah, ja, Genau. richtig. Ja, die haben sie ja schön. Genau, die haben sie im Zuge der Landesgartenschau, haben sie die ganz schön. Früher konnte man da umsonst baden. Ja, hast du Johnson gemacht? Johnson. Ja, klar, natürlich. Hast du auch gesungen da? Jetzt ist Teil vom Arriba Freibad geworden. Nee. Nee. Bobby ist besser. Bobby ist ein cooles Thema. Der Begriff Chasqui, den ich hier verwendet habe, um diese Boten des Königs zu betiteln, den habe ich nämlich tatsächlich mal recherchiert. Ich recherchiere ja nicht viel für Spiele, so, aber den Begriff Chasqui habe ich recherchiert. Da bin ich drauf gekommen, dass halt in Südamerika Boten Chasqui hießen, weil die halt irgendwie sehr viel über Gebirge klettern mussten und so weiter. Und das hat mich irgendwie fasziniert. Ich fand halt irgendwie diese heldenhaften Boten, die halt Nachrichten übertragen mussten und dann halt irgendwie über so mit Rucksack und Gepäck und so weiter über ja, diese Hängebrücken und so weiter, die man halt irgendwie aus Abenteuerfilmen oder Ey, Alter, wo ist mein Lama oder so kennt. Das ist super, das wusste ich gar nicht. Ja, die heißen tatsächlich Chasqui, das ist tatsächlich ein richtiger Begriff. Und den habe ich benutzt für die Legende der Chasqui. Und es ist halt besonders schön, so einen Begriff einzuführen und gleich wieder zu kompromittieren, weil Bobby ja als Chasqui halt von dem Kodex der Chasqui spricht und was das nicht für tolle Leute sind und dann selber halt die totale Flachfluppe ist. Dass man halt nicht genau weiß, ob es da irgendwelche heldenhaften Chasqui gibt oder ob das nur alles seinem Das wusste ich gar nicht. bratpfannten Kopf entspringt. Wusste ich gar nicht. Sehr Echt schön. nicht? Sehr schön. Nee. Nee, das, da habe ich mir schon Mühe gegeben. So gut gemacht. Ja, im nächsten Screenshot wieder nicht mehr, aber. Es ist gerade nur allzu klassisch, gleich im zweiten spielbaren Screen einen weiteren Protagonisten einzuführen.
Und so haben wir es auch bei The Whispered World gemacht, dass wir nämlich hier die eigentliche Hauptperson des Spiels eingeführt haben. Ich glaube, sie ist auch auf der Schachtel der Special Edition abgedruckt, oder? Das wissen wir jetzt noch nicht. Ist noch nicht ganz entschieden zu dem jetzigen Zeitpunkt, wo wir es hier gerade aufnehmen. Aber ich glaube, das wird tatsächlich der werden. Der richtige Protagonist des Spiels ist draußen auf der Schachtel. Möglicherweise jetzt drauf, vielleicht auch nicht. Und zwar ist es nämlich natürlich Opas Hose. Die nämlich tatsächlich im Alleingang die Welt retten wird. Also ich muss euch jetzt einfach schon mal spoilern. Also Opas Hose wird nachher tatsächlich noch sehr wichtig, auch für die geplanten 4 Fortsetzungen oder 5 Fortsetzungen von Whispered World. Achso, und dann ist natürlich auch noch Spot im Bild, der es wahrscheinlich nicht aufs Cover schaffen wird. Also gehe ich mal nicht davon aus. Wen gibt's denn da noch so? Wir haben noch Bruno. Bruno ist das Zugtier der Wagen, also das Haustier sozusagen eigentlich von der Zirkusfamilie, was mit seinem Schnarchen eigentlich komplett den Raum abdeckt und total nervig ist. Aber wir wollten so. Ja, vor allen Dingen deswegen, weil Marco musste da halt nur diesen einen hell-olivton zeichnen und den halt als große Fläche und musste dann halt nicht so viel Rasen zeichnen. Marco hat mir mal verraten, dass er es gehasst hat, den Rasen zu zeichnen, weil er so viel Detail reingezeichnet hat. Und er konnte halt einfach die gesamte Fläche hell-olivgrün. Das war's. Du weißt ja nicht, was ich dahinter gemalt habe. Das weiß ich sehr wohl. Aber ich sag's hier nicht laut. Weil es hören ja vielleicht auch Kinder zu. Können wir am Ende erzählen. Ja. Bruno sleeps almost all day. He has to drag our trailers through dark forests during the night. I bet he never has nightmares. On the other hand, maybe this world is his nightmare. Ich muss ja gerade mal lachen, weil Marco hat mir gerade eben drüber erzählt, dass das Spiel ursprünglich Ich, der Kosmos heißen sollte. Er hat mir noch nicht erzählt, warum, und er hat gesagt, das erzählt er ganz zum Schluss bei den Entwicklerkommentaren. Das ist ein Fakt, den hatte ich nicht, den wusste ich nicht, und warum es so ist, das erfahren wir erst ganz zum Schluss, weil er euch natürlich nicht spoilern will. Nein, aber nein. Ich, der Kosmos, wäre auch ein guter Titel gewesen. Ah. Wäre auf jeden Fall verrückt gewesen. Ja, jetzt sind wir aber bei Opa im Wohnwagen hier. Genau, der Raum sollte halt typisch Adventure-mäßig werden. Er sollte vollgeknallt sein mit irgendwelchen lustigen, kleinen, witzigen Sachen. Zum Beispiel ein Stein, der einfach Feuer spuckt. Oder ein Frosch, der der wahrscheinlich schon als kleine Kaulquappe in irgendein Glas reingeschmissen wurde und dann gewachsen ist und dann riesengroß in einer Flasche drin ist. Was haben wir denn da noch alles so? Poki, was siehst du? Ja, ich sehe natürlich den großen Kessel mit der Petroleumsuppe. Und ich sehe gleich unser erstes Arschlochrätsel, gleich im 3. Raum. Und zwar, beziehungsweise sehe ich jetzt gerade nicht, weil die Tür ist ja offen. Das wäre nämlich halt einen wichtigen, für alle, die jetzt den Kommentar angeklickt haben, bevor sie hier rätseln, haltet euch mal kurz die Ohren zu. Da hinter der Tür versteckt sich nämlich ein Korken. Riesen Arschlochrätsel, dass man die Tür halt erstmal wieder manuell zumachen muss, um dieses Item zu bekommen. Fand ich aber gut. Hervorragend. Und natürlich besonders Spaß hat es mir gemacht, den Charakter von Opa auszugestalten. Zu Opas Hose werden wir wahrscheinlich noch ganz, ganz viel erzählen. Das hat uns, glaube ich, allen Spaß gemacht. Aber dass Opa auch so ein bisschen mehr Abenteurer ist, als man ihm so optisch zutraut und halt irgendwie mehr erlebt hat und halt irgendwie auch ein bisschen eklig ist. Das ist hier mit dem tollen Holzgebiss und dem Haarnetz und so weiter. Großartig. Ja, schöner Raum. Grandpa's latest creation, petroleum soup. Inflammatory on the stomach, highly flammable in general, and a hazard to all low-flying birds in the vicinity.
Grandpa has always had a soft spot for animals. Well, who would have thought? Those really are regular recipes. There goes my theory that Grandpa is preparing our meals from the fishing bait manual. Well, who would have thought? There goes my... Hey, Grandpa! Who gave you all these recipes? That's a secret, my boy. But one thing I can tell you. They're very valuable, so don't get them mixed up. I had to promise the swamp troll. Cooking is one of Grandpa's tasks, not mine. Not that I didn't offer to cook, but Ben objected. It's a sign of how low his esteem for me is. I mean, petroleum soup? Seriously. More recipes. Grandpa's cooking is inspired more by enthusiasm than by real talent. Maybe we should spare him the trouble and just eat the cookbook. It would save time and effort. Grandpa's cooking is inspired. Maybe it would save... Well, who would have thought? Those really are big. There goes... The blood of earthworms. The bottle is almost empty again. I'd rather not. The blood of the earthworms has to last throughout the winter. Last time, we had to replenish our supply. There was snow on the ground. It was hell. Beaver eyes. Grandpa uses them as cooking ingredients. He calls the dish eye candy. Grandpa says, once you've gotten used to them, they're really tasty. What he doesn't say is how long it takes to get used to them. Unreachable, like so many things. Bruno! What a shame, he's asleep. He's the only one in the family who listens to me. Don't mess with Bruno, unlike you. He's already done his work for today. The fire dragon trap is empty once again. Grandpa always uses Nawahi eggs as bait. Hey, Grandpa, do we have some bait for the fire dragon trap? No, I'm afraid not. I used the last Nawahi eggs for an omelette. The trap is empty, and that's how it should be. Fire dragons are flying sources of fire that tend to spontaneously self-ignite. Needless to say, Spot is crazy about the little blighters. These are Grandpa's pantaloons. If the stories are true, they've seen the whole wide world, have saved his life more than once, and caused a war. Can I take some of the laundry? Why not have a guess? My guess is no. Bravo! You guessed right. And now get back to work again. No, you shouldn't let Spot eat so much grass. He already has a rather unhealthy complexion. Like you, Grandpa? He'll start to gather moss. Yeah, like you, Grandpa. Grandpa looks even older than usual today. Hello, Grandpa. Ah, hello, Ben. Is your hat still too tight? Say, Grandpa, you've seen a lot of things in your time, haven't you? You can say that again. You can ask me whatever you can carry.
What do you know about the Autumn Forest? The Autumn Forest is it's an enchanted place full of mystery. Strange creatures dwell there, but not as many nowadays as in the past. In ancient times, lots of diverse tribes lived there. You can still find traces of them in ruins and in caves. When I was a child, half the valley was submerged underwater. Now, there's only that little lake with the island. That's all I can remember at the moment. That's not surprising. You'd even forget the color of your hair if you didn't look in the mirror regularly. But I still know that it starts with a G. That doesn't count. You're just guessing. But I'm right. Why? Yes, See? That's all I need to know. Please let it be green. Do you know anything about nightmares and visions? I know enough that I can't give a profound opinion about them. Only real oracles can interpret dreams, and they're the only ones that can tell you if it was a vision of some sort. I once thought I had a vision too, you know. Yes, an angel appeared and told me that one day my pantaloons would save the world. I was so excited. I went on pilgrimages, gathered disciples around me, and performed services, and all that without ever changing my pants. Finally, a gypsy told me that it had only been a nightmare. Oh, Ben, you can hardly imagine how embarrassed I was. 5 years in a monastery, simply because I had chili casserole before bedtime. Is there anything you can tell me about the Chusky? Oh, the Chusky? Well, when I was still wet behind the ears, I desperately wanted to become a Chusky too. I don't want to become a Chusky. The Chusky are the messengers of the king. Brave adventurers who are characterized by their cunning and courage. Their most outstanding quality is that they never lose their positive attitude, no matter how hopeless their situation might be. Aha! They're the complete opposite of you, Sadwick. Thanks, Ben. You're a great help. I think everyone has noticed already. Yeah, but I thought I'd just say it again. Don't let him tease you. I'm sure you'd make a great Chusky. I don't want to be a Chusky. And Ben is right. I'd hardly qualify for the job. Don't be so hard on yourself. Everybody can change. I don't want to change, okay? You should try. It could only be an improvement. What do you know about Corona? Corona, the royal residence, the center of the world. I haven't been there for a long time. It's a beautiful place. Like it was taken directly from the pages of a fairy tale. The castle sits majestically on a hill. Its orange roofs shine in golden light. The hill is surrounded by small villages and lush green meadows. High up in the sky, fire dragons chase each other and sheep are frisking in the shade of the trees. The clouds are creamy white, and all the people are smiling. The children that play at the roadside, a beautiful farmer's wife who herds the geese to the river, and even the coachman who calls out to you, "You better not smoke too much tobacco from that crate there." Those were the days. I wonder how it looks now. People say the end is near. Any idea how I can get to the island? No, sorry. There used to be no island in this lake. Islands don't just emerge all of a sudden. Maybe they do, too. The lake used to be bigger then. Are you sure you're talking about the same lake? Of course I am, as sure as I'm standing here. But, Grandpa, you're sitting down. Just imagine I'm standing. Why should I stress my legs as long as you have your imagination? I'm not getting any younger, you know. Besides, it's quite chilly out here, and I'm not wearing any skivvies. Do you know anything about someone called
Kalida? Kalida? No, I don't know anything about a Kalida. I once knew a Kailua. She was the innkeeper of a pub at the Suzel Sea. Her parents named her after a domestic drink. Kind of tropical fruit punch. Boy, it was delicious. Always decorated with a little paper umbrella and some fruit. I can never get enough. I often took out the umbrella and all the fruit, so I was able to reach even the trickiest corners with my tongue. Yum, yum, yum. And your punch wasn't too bad either, right? Well, yes, it was quite good. A bit too much lemon for my taste. Thought so. You know what? I'll just look it up myself. Yes, couldn't hurt. I might still seem quite bright in the head, but sometimes the details get a little mixed up. I'm going to leave. All right, but be back for lunch. No, Grandpa. I'm going to be away for quite a while. Is it because of the new recipe? No, Grandpa. Go ahead and tell me. I can take the truth. Take care, Grandpa. I'm going to miss you. See you later. Cheer up, Ben. That's my brother, Ben. I'll never be able to juggle as good as him. And he keeps telling me that. Over and over again. Hi, Ben. Oh, what do you want this time? We should offer entertainment that's more sophisticated. Geez, Sadwick. Any other absurd propositions? How about philosophy? What kind of thing? What could be more entertaining than getting to grips with the very nature of existence? Not getting to grips with it? Do you have more of those terrific ideas? I'd like to do something intelligent is all. Listen, we make good money without producing anything. What could possibly be more intelligent? You're right. A circus is the only worthwhile form of entertainment. Spare me your sarcasm. Nobody likes that kind of humor. Now, go and practice your burping alphabet. Okay. Or the human cannonball act. My nightmares must mean something. Nonsense. Dreams are for losers. The same with your books and your poems. It's time you got a grip on reality, the serious side of life. Does that ring any bells? You mean colorful balls and makeup? Geez, Sadwick. You're a real pain. You need to wake up and be productive. Is there anything I can do? Don't tell me you forgot your chores again. I even wrote them down for you. Oh, those. That's not what I meant. I'd like to do something more important with my time. Something meaningful. Not this depressing day-to-day routine. The sooner you do what you're supposed to, the sooner you can... Hey! Don't you roll your eyes like that, young man. Responsibility is still responsibility. Preferably, you start practicing your human cannonball act. Or take a good look around the area. Maybe you can find somebody who wants to see our performance. I'd rather do the latter. Do you know anything about someone called Shauna? Shauna? I never heard that name. Who's it supposed to be? That's not important. Like everything else you do. There's been a fight at the shore. Did you see anything? A fight? Nonsense. We're a long way from Corona. There are no fights in this region. But... Curb your imagination. I don't have time for your phantasms. You really expect me to believe that you're never scared? Well, except maybe those Asgil. Oh, those terrible two-headed monsters with their sharp teeth and their gruesome claws. I get the willies just thinking about them. Ooh.
I'm afraid I might have done something really stupid. Again? What is it this time? Did you break something? Hard to tell. I believe not really. Yet. In that case, I don't want to hear about it. But Be quiet, will you? Can't you see that I'm practicing? I have to leave. Huh? What do you mean? Something has happened. Don't be silly. I'm fed up with your phantasms. What is it now? Is the world coming to an end again? This time it's different. Do me a favor and spare me this nonsense. I'm leaving anyway. Yeah, right. You know, when I save the world from doom, I'll leave out the spot you're standing on. Do you know how I can reach this island in the middle of the lake? Why there? What's the big idea? Can't you just tell me how to get there? Unnerving little brothers who don't practice their human cannonball act don't go anywhere. Yeah, great. Thank you so very much. Great piece of advice. You think that launching the human cannonball is the answer to everything. If you don't stop bugging me, I'll launch you somewhere you won't like. All right, soon. I won't bug you again for a long time. Don't make promises you can't keep. See you. Yep, see you. And don't forget, keep smiling. You're a clown. Remember? I've decided to just ignore them. I don't think they have any answers. They do pose a lot of uncomfortable questions, though. I really don't want to know. No, I'd rather not. I don't trust these things. No, those strange pipes are in the way. Herzlich willkommen zu den Entwicklerkommentaren von Whispered World. Mein Name ist Marco Höhlen und neben mir steht der Poki. Hallo, ich bin Poki. Ihr kennt mich aus Entwicklerkommentaren zu keine Ahnung. Das Leben des Gutfried. Ach nee, das ist eine Wurstfirma. Ich habe keine Ahnung. Erzähl du doch zuerst einmal. Genau. Ich habe Texte geschrieben bei dem Spiel. Und du? Ich habe so Bildchen gemalt. Sehr schön. Ja, und plötzlich war das Spiel fertig. Leider heute nicht mit hier. Hinter dem Mikro ist Bade, also unser Sebastian Schmidt, der sich gedrückt hat, aber tatsächlich auch einen großen Teil der Produktion von The Whispered World mitgehostet hat. Also er ist quasi der dritte Pfeiler im Story- und Rätselteam. Also ein Teil der Rätsel und der Story kommt von Marco, eigentlich der wichtigste Teil, weil er ja derjenige ist, der sich die Whispered World erdacht hat und sich den Charakter Cedric ausgedacht hat und schon sehr viel gezeichnet hatte, als wir ihn dann hier mit seinem Projekt zu Dedelic geholt haben. Und genau, ich kam dazu und wir haben gesagt so, ja, Spiel war gerade auf dem Stand, wo es, glaube ich, künstlich durch eine andere Firma versucht wurde, wieder ein bisschen kleiner zu machen und es wäre recht klein geworden und wir wollten eigentlich wieder Marcos komplette Vision auspacken und haben dann festgestellt, dass noch gar kein so richtiger runder Storybogen in der Mitte eigentlich fehlte, weil du hattest ja die dramaturgische Klammer und du hattest den gesamten Anfang und schon einige Ideen, aber eigentlich fehlte noch ein großer Teil. Genau, und dann bin ich dazu gekommen und habe versucht, weil ich ja möglichst wenig Einfluss auf Marcos Vision nehmen wollte, halt irgendwie erstmal zu interpretieren, wo du überhaupt hin wolltest. So war es. Und bin dann immer zu Marco gekommen und habe mir gesagt so, ach, das hast du ja bestimmt so und so und so gedacht. Und Marco sagt dann immer, nee, das stimmt nicht. Und je öfter das passiert ist, desto frustrierter bin ich geworden, bis hin zur Weißglut, weil ich immer dachte so, nee, jetzt habe ich es aber, jetzt weiß ich aber, worauf Marco eigentlich hinaus wollte. Bis wir nachher so eine Pufferzone zwischen uns brauchen. Und das war dann Bade, der dann halt den dritten Teil des Game Designs und der Geschichte mit beigesteuert hat. Ja, und zu dritt haben wir es dann tatsächlich auch hinbekommen, das ganze Spiel
zu schreiben und durchzukonzipieren, ohne uns die Kehle aufzuschneiden. Aber es war teilweise nah dran. Ja, ein bisschen. Genau, wir waren auf jeden Fall ein Dreier gespannt. Schade, dass er eigentlich jetzt gar nicht hier ist. Hat sich gedrückt. Genau. Ganz unfair. Und genau, bei allen Rätseln, die in seinem Spielteil, die er halt alleine gemacht hat, da können wir jetzt über ihn lästern. Ja. Und sagen, hier, ich weiß, dass dieses Labyrinth im dritten Kapitel zum Beispiel, also mit den sich drehenden Räumen und so weiter, da können wir richtig auspacken und über ihn lästern dann. Das Gesicht von ihm, ja, genau. Das haben wir da auch noch mit reingenommen. Genau. Gut, der erste Raum sollte erstmal ein bisschen gemütlich wirken, sollte an Miyazaki oder wie auch immer er heißt, die Ghibli-Studio-Filme ein bisschen erinnern. Ich hatte kurz vorher auch nochmal Chihiros Reise ins Zauberland geguckt. Hat uns sehr beeinflusst dafür. Und wenn ihr genau hinschaut, seht ihr unten links M+O. Marco, das bin ich. Olga heißt meine Frau. Und solche kleinen Easter Eggs werdet ihr auf jeden Fall öfter nochmal finden. Irre, das wusste ich gar nicht, Marco. Das ist mir nie aufgefallen. Siehst du, deshalb sage ich dir das jetzt auch. Ich habe den ersten Raum hauptsächlich deswegen so unglaublich gut in Erinnerung, weil da so viele Details waren. Wir haben uns entschieden, aus fast allem einen Hotspot zu machen. Und ja, weil wir Sedgwick ja noch nicht kannten. Ich musste ihn auch beim Schreiben der Texte nachher auch erstmal kennenlernen, weil es stand zwar schon fest, wie er aussieht und was sein Problem mit der Welt ist und so weiter, aber noch nicht, wie er sich gibt und dieses ganze charakteristische Rumnörgeln an der Welt und so weiter, das war noch alles gar nicht etabliert. Und deswegen habe ich hier quasi auch geübt für Sedgwick und ganz viele kleine persönliche Details in allen Objekten und so weiter beim Text verstecken können. Das natürlich nur ging, weil der Raum auch so schön detailreich ist. Und ja, später haben wir das natürlich nicht mehr gemacht, dass Sedgwick sich alles angucken wollte, weil der Spieler soll ja auch eine gewisse Geschwindigkeit beim Spielen haben. Aber hier am Anfang dachten wir, bremsen wir ihn nochmal ein bisschen aus und lassen ihn sich alles angucken und deswegen gibt es kleine Anekdötchen für jeden einzelnen Hut und Wäschestück, was da oben von der Decke hängt und natürlich auch zu allen anderen Objekten im Raum. Und tatsächlich hatte mir irgendwann Bade mal gesagt, dass etwa 1/3 des gesamten Textes von The Whispered World auf die ersten 3 Räume fallen. Das ist natürlich irre, ja. Aber da habe ich mich auch ausgetobt. Ja, hast auch sehr gut gemacht. Also, Puki ist immer ein bisschen zurückhaltend irgendwie. Natürlich hat er Sedgwick auch entwickelt. Die Geschichte habe ich ein bisschen dazu geliefert, aber überhaupt der Charakter, wie er jetzt ist, das kommt natürlich von Puki. Ja, du willst ja nur die Schuld geben. Okay, cut, und er hat es wunderbar gemacht. Ben likes to leave his door open when the weather is fine, like he'd never even heard of scorpions. Hello? There's somebody hiding behind this door. There's a suggestion I want to make. Don't jump out like a jack-in-the-box and I won't pretend I'm not scared. Deal? Okay. We have a deal. No. Don't. I've decided to just ignore them. Marbles, ruffs, small bells. I'd be less embarrassed wearing a potato sack. This rock reminds me of one of the most basic principles of life. No matter what you have accomplished, no matter how big your paws or how sharp your teeth are, you can still end up being a doormat for a band of circus clowns. Oh. Hello? Are you really dead? Or are you just taking a nap? You can't be sure enough for this kind of thing. Spot doesn't seem to have realized what we'll have to be going through. Heavens, where's all this heading? Ah, yes, the broken stovepipe. Quite funny how the mind works. Since the handle broke,
I made a fuss about how cold it is, forgetting how I always complained about the smoke before. I guess somebody should blow out the suit. Someone who's taller than I am, and not an asthmatic, and who doesn't fear dying from suit poisoning. Somebody other than me, then. If only my arm was longer and thinner, and it had 2 more elbows, then I could reach in and open the stove from the inside. Good boy, Spot. Now if I could only teach you how to drool into Ben's shoes. What was that note again? Ah, yes. I remember now. It's where Ben sketched out how the human cannonball act is supposed to work. It's so unfair. He can even draw better than me. Ja, der Kanonenrohrtrick. Der Kanonenrohrtrick. Ja. Das war, ich sag mal, es war eine Herausforderung. Ein paar von den Rätseln, die Marco sich hat einfallen lassen für den ersten Teil, die halt auch schon alle im Hintergrund irgendwie gezeichnet worden waren und so weiter, und die einfach nicht mehr rauszuoperieren waren, hat tatsächlich tatsächlich mit der Geschichte um Sedgwick zu verbinden. Und der Kanonenrohrtrick, das war tatsächlich möglicherweise die größte Herausforderung. Es war ein wenig bescheuert, das will ich jetzt nicht sagen, aber ja. Nee, aber im Endeffekt hat es sehr stark geholfen. Alleine, wie sich Sedgwick diesen Zettel anguckt und halt irgendwie und nochmal zu verstehen, wie sehr er sein Leben hasst und wie sehr er diesen Kanonenrohrtrick hasst, hat einem dann schon im Endeffekt Spaß gemacht. Also den Spaß hat irgendwie angefacht, wie er nachher im Kapitel... An dem Screen war halt ganz schön irgendwie, jeder hat drauf geguckt und dachte, oh Gott, das geht doch nie, das ist doch blöd und so weiter, bis dann irgendwie die Poki-Sprüche mal drauf kamen, die schönen Dialoge, und die haben das dann halt gewürzt, dass man sich irgendwie doch vorstellen konnte. Das war halt schon echt sehr schön. Doch, komm. Mit dem Pfropfen. Man braucht einen Pfropfen. Natürlich braucht man einen Pfropfen, sonst ist doch der Druck nicht so drauf. Ja, für einen Kanonenrohrtrick braucht man einen Pfropfen. Alter. That's supposed to be me. Ben didn't get the fearful expression on my face right, though. The most important thing is a solid barrel for the cannon. After all, the cannoneer shouldn't be harmed when he blows me sky high. The plug is attached to the mouth of the barrel. It's the only way to get enough pressure to blow me hundreds of yards into the air. Oh boy, how I hate this act. And there's nothing... A parachute should provide a safe landing. Then there's nothing to worry about, is there? A small bomb or some gunpowder are sufficient. Just load the cannon and light the fuse. Everything else will turn out fine. Seriously, that's what it says. Everything else will turn out fine. I can't believe this is real. I must be crazy to lug these things around with me. If only I had a good bomb joke. Now that'd be a blast. Where did these two get it from? I'm not that desperate yet. Yet being the important part of that sentence. This hat used to be much more pointed. Maybe the stone powder would be a good substitute for the starch. Uh-oh. That seems to have worked a little bit too well, and will not like this at all. I wouldn't have thought this would actually work. No thanks, even though I'm used to Grandpa's marble cake. Ben has dropped a ball. Seems like he needs to practice some more. My sculpture is ready. Not bad for somebody who's all thumbs.
Oh, that's just my piece of art. I've got something for you. Oh! An Asgil! Take it away! Take it away! Take it away! Take it away! Ah. Huh? Very funny. Yeah, I thought so. What's that supposed to be after it's finished? A horrifying flying monster, I think. With 2 gruesome heads. Well, we used to have real monsters back in the day, with 2 heads and razor-sharp teeth. They could set the soles of your shoes on fire with just 1 glance. Those were the days, weren't they, Grandpa? Yeah, that's right. Der Höhleneingang. Ja. Lange Zeit wussten wir nicht, was wir hier für ein Rätsel hinbauen. Und wir wissen es immer noch nicht. Genau. Wer hat's gemacht? Bade. Richtig. Übrigens, genau solche Figuren stehen auch im Norderstedter Stadtwald. Nein, das stimmt nicht. Das ist leider gelogen. Aber wusstet ihr, dass 2011 Landesgartenschau in Norderstedt war? Das wusstest du nicht, ne? Nee, du bist früher weggezogen. Ja, 2011 warst du schon gar nicht mehr da. Ja, ich habe damals, noch vor der Gründung von The Delic, habe ich schon eine Internetseite gestaltet zur Landesgartenschau in Norderstedt. Du hast ja mal Webdesign gemacht. Ich habe Webdesign gemacht, ja, ich war Webdesigner. Da erfährt man alles über Landesgartenschauen und zurück zum Screen. Diese Landesgartenschau hier aus Figuren, kleinen Totems, wie wir sie genannt haben, Richtig. die, haben wir sie überhaupt so genannt? Oder war das Doch, in Monkey Island 1? Nee, es war der Bade, natürlich. Es war Bade. Genau, Bade. Ja, die quasi Opfer gaben für was auch immer. Die Spinne wahrscheinlich, die dann im Endeffekt nie auftaucht. Da habe ich mich überhaupt immer schon gefragt, so, warum taucht diese Spinne eigentlich nicht auf? Die kommt ja noch. Ach so. Ja. Das hast du noch in der Hinterhand quasi. Natürlich. Okay, alles klar. Niemand hat es bisher... Das war eine Vorankündigung für Whispered World 2. This seems to be some kind of ritual place. A cemetery? No. It looks more like a cult site for offerings. It's my policy not to disgrace foreign cult sites. It's hard enough that my own god hates me. Furzpilze. Furzpilzraum. Also gerade bei dem Thema Furzpilze könnte ich sehr viel über Norderstedt erzählen, ne? Aber ich glaube, wir lassen es an dieser Stelle und erzählen tatsächlich was über diesen Raum und über die Furzpilze, weil da gibt es bestimmt eine sehr spannende Anekdote. Ein Brückenschlag sozusagen. Ja. Fährt der dir rein? Ja, ich meine, du wirst ja doch was bei Furzpilzen gedacht haben. Du hast jetzt ja nicht nur Furzpilze deswegen in dein Spiel reingemacht, weil du dachtest, dass es eine lustige Idee ist.
Sondern das genau daher kam das. Irgendwie jemand hat gefurzt und dann, oh, mach doch Pilze draus. Nein, Quatsch. Ist das der erste? Du hast dir nichts dabei gedacht? Ich dachte die ganze Zeit über, da steht, wer weiß, was für eine Metapher dahinter, aber du hast dir nichts dabei gedacht, dass du. Muss ich das jetzt erzählen? Ich möchte schon irgendwie das. Du kannst doch nicht einfach einen Raum voller Furzpilze machen, dann hast du überhaupt nichts dabei gedacht bei den Furzpilzen. Ich habe natürlich an den zweiten Teil gedacht, da wird das Ganze aufgelöst, aber ich kann das jetzt ja nicht erzählen. Nee, das verstehe ich. Furzpilze. Meine Damen und Herren, Furzpilze. Nature creates a great number of amazing species, and sometimes I believe she only does it to annoy me. No thanks, those mushrooms don't smell like anything you should eat. I'm not here to collect mushrooms, and that goes twice for those. Okay. That was the moment my repressive tendencies took over. I won't dwell on the fact that spiderwebs never appear from nowhere. There's always a corresponding spider. Eating fresh spiderwebs is supposed to be healthy. I think that's only true if the spider is smaller than you are. You wanna swap? Yeah? With this awesome red ball I have? Okay then, catch! That's my brother Ben. I'll never be able to juggle as good as him, and he keeps telling me that. Over and over again.
Bon appetit, Spot. Chadwick, no! Now look what you've done! Well, Spot seems to like it. He even liked his gallstones. He just doesn't know what's good for him, or he wouldn't follow you around all the time. Spot doesn't seem to have realized what we'll have to be going through. Heavens, where's all this heading? Show me what you can do. Good boy, Spot. Tja, wir müssen jetzt hier eigentlich 2 Kommentare aufnehmen. Und zwar einmal für die Leute, die die Kommentare erst dann anklicken, wenn sie halt alle Rätsel in einem Raum gelöst haben. Und einmal einen Kommentar für alle Leute, die halt erstmal auf die Kommentare klicken, wenn sie in einen neuen Raum kommen, in der Hoffnung, dass es ihnen hilft, die Rätsel darin zu lösen. An diese Leute, an die letzteren, möchte ich einen kleinen Gruß senden hier. Ja, Pech gehabt. Wir werden uns jetzt nicht dazu hinreißen lassen, schon zu verraten, was es mit diesem Raum auf sich hat. Nur höchstens so viel, dass es hier natürlich was Großes zu entdecken gibt. Was voll Schönes und Wundersames. Jetzt lachen sich halt die Leute aus der ersten Kategorie ins Fäustchen, die halt das schon entdeckt haben, weil sie halt das ist echt schwierig, diese Entwicklerkommentare ist schwierig. Marco, sag doch mal. Wir können ja auf den Schädel eingehen. Auf den Schädel? Ja, weißt du noch, von wem er ist? Nee. Nee? Wirklich nicht? Der Schädel von Indiana Jones. Den gab es da noch gar nicht. Da konnte er noch. Nein, er konnte noch Hosen tragen. Ja, stimmt, richtig. Also Marco hat mir ja mal erzählt, dass er tatsächlich Indiana Jones 4 erträglich. Nein! Jetzt versuchst du nicht in die Öffentlichkeit. Das ist doch vollkommen okay. So, nein, okay. Nein, ich meine, nein, du magst es halt, nein. wenn Leute von Atomexplosionen halt mit Kühlschränken durch die Luft geschleudert werden. Das ist halt okay. Das ist vollkommen gut. Das ist gut. Dafür musst du dich auch nicht schämen oder so. Also, warte mal. Nee, das war wirklich so, oder? Du wolltest, dass Indiana Jones da stirbt. Ich wollte, dass er stirbt? Der immerhin liegt da nur ein Schädel von ihm. Nee, Indiana Jones war ja von 2008. Ja. Der Schädel ist von 2007. 6. Nee, wer war es denn jetzt, der Schädel dann? Ich dachte Indiana Jones. Ich habe keine Ahnung, ich habe dich gefragt. Ach so. Nee, ich dachte, du hättest dir da was bei gedacht und du hast da halt auch irgendwie eine... Geh auch mal näher dran. Man sieht den Schädel gar nicht. Es ist gar kein Schädel, Puki. Jetzt erklärt das alles. Es Wenn ist du einfach nur eine Bowlingkugel. Ja, wenn du die Augen zusammenkneifst und den Kopf so schräg hältst, dann ist es Simba. Eine verstorbene Katze von mir. Die ist Simba. Oh, das tut mir leid. Ja, jetzt hast du es vermasselt. Scheiße. Tja. Mir sehr leid, Puki. Ist zu spät. I won't take one more step as long as those eyes are staring at me. Easy now, Chadwick. Those are just creepy eyes that stare at me viciously from the dark.
Huh? Hello? Is there anybody there? I won't take one more. Come closer, Spot. I can hardly make anything out. Can't you shine any brighter? Useless thing. I won't take one more. It's tempting, but no thanks. Ben thinks I'm a no-good, irresponsible, lazy clown as it is right now. Ben has given me a lot of tedious chores for today. Why did I even bother to get out of bed? Come closer. Can't you shine? Useless. Come on, Spot. You lead. What's up? Stupid caterpillar. You're such a coward. Well, let's see. Ugh, those eyes were scary already, but this... Ugh, those eyes were scary already, but this... I wonder what he did down here. What brought you here? Did you hide from the world? I prefer to let him rest in peace. If I were dead, I wouldn't want anybody messing with me. I can always use a rope. Do you still need your rope? I'll take that as a no. I don't think I could free the animal that way, even if I wanted to. Spot is a very good truffle pig. Unfortunately, he always eats what he finds. That seems to be the right place for that. The pressure from the explosion would extend into the hollow tree trunk. I don't feel too enthusiastic about fireworks, but who gets what he wants all the time? This would do as a fuse, but it's too damp. It would never burn like that. The rope is too damp to burn.
The rope is too damp to burn. I'd be able to get down without a rope. What? Don't tell me you wasted our stone powder on that. On what? Tell me, on what? On a clown's hat. An ordinary, stupid clown's hat. One with bubbles on top? That's not important. He forfeited our plan. Now we'll have to start anew. Oh my! It took me 15 years to plug the flask. Chadwick, how often did I tell you not to tease the fire dragons? I think you do these kind of things just to annoy me. Aha. You don't say. Keep your hands off the laundry. You'll only soil them again. Ah, I see you have a new rope. Very good. A rope is the best friend a clown can have. I thought the honking shoes were. The best honking shoes are good for nothing if you don't have a rope you can trip over. Or to hang yourself out of embarrassment. Good idea. The petroleum soup is useful at last. Besides keeping the wolves away. Our lunch is already simmering on the stove in Grandpa's trailer. You can tell by the smoking stovepipe and the birds falling down. Grandpa, can I go into your trailer? Of course, my boy. You want to take a little petroleum soup, don't you? Who would take offense at that? Maybe my insides? Why should I put lipstick on the pig? My home is rotting. When will I get my own trailer? Oh, that's a good one. You should be pleased you don't have to share a toothbrush with Grandpa anymore. Yes, this will do perfectly as a fuse cord. The hat fits perfectly. Now all I need is some ammo, and a parachute, and... Oh dear, I must be suicidal. That's the wrong way around. Use the hollow tree trunk as a cannon's barrel? I can't believe I'm even considering this. The distance seems about right, though. Use the I can't believe the distance.
Maybe that's the way to extract the Whispering Stone from him. Don't act up. It's your own fault, after all. All I need is fire. Come on, Spot, show your stuff. Now let's get out of here, quick! Okay, let's go. Let's go! Quick, Spot, come here. There it goes. Oh dear. Ouch! You bummer. I should have made it to the island. I'll take another look at the note in my trailer. Something must be missing to make the trick work. Keep your hands off the laundry. You'll only soil them again. I've got something for you. Hmm? Who? An Asgil! Take it away! Take it away! Take it away! Take it away! Ah. Hey, wait a minute. Are you messing around with the laundry behind my back? Stop that already. You'll only soil them again. That seems to be the right place for that. The pressure from the explosion would extend into the hollow tree trunk. I don't feel too enthusiastic about fireworks, but who gets what he wants all the time? Well, at least that part went pretty well. Come on, Spot, show your stuff. Now let's get out of here, quick! Okay, let's go. Let's go! Quick, Spot, come here. There it goes. Oh dear. Together with the last rays of the sun bathing the sky above the lake in autumnal red, Sadwick floated towards the island. A peculiar fatigue overwhelmed him in the cold air of the night closing in. Sadwick! What? Where am I? Oh no,
Not that dream again. Have I fallen asleep? You have never been more awake than now. What do you mean? What do you want from me? I want you to fulfill your destiny. This world must be destroyed by your own hand. I would definitely not do that. Never, do you hear me? If you do, you will perish together with this world. No, you're lying. This is all just a dream. I want it to stop. I want to wake up. Yes, Sadwick. It is time. Wake up! Ouch. What? Where am I? Obviously, I've already landed on the island. Without breaking my neck, it must have been a very boring landing. I slept right through it. What time might it be? Hey! You! Hello, my little friend. What kind of a costume is this? Would you happen to be a clown? I'm a carny. In other words, a clown. What brings a clown like you to such a joyless place? I have to find Khalida. Khalida? Well, you have found her. What do you mean? Are you Khalida? Me? No, but I am a part of Khalida. I don't understand a word. You don't always have to understand everything to act in the right way. Do you really have to speak in riddles? I need help desperately. I've got to get to Corona. To the king's castle. No matter where you came from, you've taken the wrong turn. There is no road leading away from this island. So Shauna has sent me into a dead end? I have to prevent the world from collapsing. Doesn't everyone have to do that? One type of person does that by taking action, others by remaining inactive. Yes, maybe. But I really have to do it. Not in a metaphorical, wishy-washy kind of way. I see you are full of concern, little man. I wish you good luck on your quest. It's dangerous to wake Khalida. Perhaps she will eventually help you to leave the island. But consider that you yourself are a part of her as long as you stay here. What? Hey! Wait! What do you mean by all of that? Hello? I've got a bad feeling that the search for Khalida could take quite a while. Was einem auffällt, wenn man Whispered World spielt, ist, dass am Anfang von jedem Kapitel Sedgwick erstmal aufsteht, sich aufrappeln muss. Ich wurde ja mal gefragt, und ich leite diese Frage an Marco weiter. Warum ist das so, Marco? Ja, ist halt hingefallen, ne? Es hat nichts mit seinem Zustand am Ende des Spiels zu tun. Aber natürlich, wir hatten eigentlich, was wir jetzt eigentlich, Spoiler, nicht verraten wollen. Spoiler. Wir wollten ja wirklich auch Geräusche machen. Kommt er zurück? Wird er gerade... Ach, das erinnere ich gar nicht mehr. Das stimmt. Wir hatten wirklich Musik auch extra dafür gemacht. Und genau das hatten wir auch 2001. Dazu kann ich nochmal hier einen kleinen Gruß an Finn und sein Team senden. Ich glaube tatsächlich, bei Whispered World hat auch noch Jan Werkmeister selber Hand angelegt und hat auch ein paar Titel dazu beigetragen. Die haben halt echt einen großartigen Job gemacht, als sie halt die Musik zu Whispered World
komponiert haben. Wunderschön. Genau. Es war richtig so eine Themenmusik, wo es halt ein Thema für den Stillstand und ein Thema für das Clown-Dasein von Sedgwick gab, wie man so gegeneinander steuern konnte und so weiter. Die haben echt sehr viele sehr, sehr tolle Ideen haben. Ich glaube, Jan hat auch tatsächlich selber in die Tasten gegriffen und das Klavier selber aufgenommen und dann hatten die halt ein kleines, aber feines Ensemble von Live-Musikern da. Also eine Oboistin, glaube ich. Also halt ein sehr reduziertes kleines Kammerorchester sozusagen, die dann halt den Soundtrack aufgenommen haben. Es gibt auch Fotos irgendwo im Internet von diesen Soundaufnahmen, bei denen ich leider nicht zugegen war. Aber ist sehr schön geworden. There's an engraving. Kalida has her ears in the water, huh? Do you know where Kalida is? Never mind. I'll find out. What would anyone do with 5 hands? I don't know what to do with 2. I like candlelight. It reminds me of my mother's grave. I'd better leave it here. It reminds me of my mother's grave. Come on, Spot. Let's go look for Kalida. Whoever that may be, there must be somebody on this island who can help us. Good night, Mom. I'd better leave it here. It reminds me of my mother's grave. I've already blown it out. I like candlelight. It reminds me. Hey, there's my shovel. It didn't survive the flight. The handle's broken off. That could have been my spine. Ja, zu dem Raum könnten wir eigentlich ein bisschen von der Geschichte so erzählen, wie am Anfang das Ganze mal ein bisschen vorgesehen war. Also am Anfang sollten da eigentlich Erinnerungsdiebe leben, die Erinnerungen in Perlen pressen. Wenn man diese Perlen dann irgendwie geschluckt hat oder zu sich genommen hat, auf irgendeine Art und Weise, dann hätte man die Erinnerungen von der Person, von der diese Erinnerung kam, eigentlich in sich aufgenommen, kam uns aber bei weitem zu groß vor für diese Situation, also zu mächtig. Das hat halt eine komplett neue Metapher aufgemacht. Genau. Das ist eine coole Idee trotzdem. Ja, ich fand es auch nicht schlecht, aber es wäre halt unpassend, weil es eigentlich auch ein kleineres Kapitel ist und sehr stark aus der kompletten Geschichte rausgerissen hätte. Mhm. Krass. Ich weiß zu diesem Screen noch, dass du bei diesem Screen so ein Making-of mal gezeichnet hattest, wo du halt, oder war das überhaupt der Screen? Nee, das war der nächste Screen. Ja, es war ein Screen mit einem Mond auf jeden Fall auch. Dann bin ich still, bis ich den Raum tatsächlich wiedererkenne. Auf jeden Fall, an diesem Screen hast du ja Jahrhunderte rumgearbeitet. Es gibt ja Layer über Layer über Layer und das Ganze noch irgendwie, weiß nicht, in 4-facher Größe oder so. Ja, ich glaube am Ende war er so 4x4 Meter groß, wenn man ihn ausgedrückt hatte.
Irre. Ja. Total verrückt. Unten rechts ist auch ein kleines Häuschen, das sieht man nie im Spiel. Es Ja, war stimmt. eigentlich vorgesehen für eine weitere Figur. Diese Figur lebt da auch noch. Sie winkt auch die ganze Zeit, aber wir sehen sie nicht. Ja, es gibt keinen Weg dahin. Deswegen, möglicherweise ist sie längst verhungert. Das könnte auch Grausam sein. verhungert. Die arme Figur. Weißt du den Namen noch? Nicht mal das mehr. Nee. How am I supposed to ring that bell? The bell rope is missing. How can I reach you? No way. Not with the bell rope missing. I wonder if that's where Kalida lives. Locked. Hello? Anybody home? Nobody there. Ja, die Perlenpresse. Ein weiteres Relikt aus Markus' Idee mit den Erinnerungsperlen. Natürlich sind die Perlen hier auch wichtig trotzdem. Aber woran mich dieser Screen am meisten erinnert, ist natürlich an Spot und Sedgwicks Umgang mit Spot. Weil da gab es halt zwischen Marco und mir immer großen Streit sozusagen. Wobei, also diese ganzen Ideen, so dass Sedgwick andauernd irgendwelche recht sadistischen Dinge mit Spot tun muss, für die dieses Rätsel hier noch nicht gelöst haben, verschweige ich mal, was das in diesem Fall ist. Dachte ich einfach, da so eine Tendenz erkannt zu haben und hielt das nur für logisch. Also Marco und ich sind ja quasi parallel auf die Idee gekommen, unseren Protagonisten in unseren Spielen ein quasi unzerstörbares Kuscheltier an die Seite zu setzen und was halt auch immer irgendwie Sinn macht, weil man auf so ein Tier, also in diesem Fall ja mehr Haustier als Kuscheltier, also bei Edna war es natürlich der Harvey, da kann man halt die gesamten unterbewussten Gefühle und so weiter drauf projizieren und es nimmt einem nichts übel. Und das meinte ich dann halt auch erkannt zu haben als der wesentliche Charakterzug von Spot, der sich halt bis zum Aussehen, aber eben auch in seinen Fähigkeiten widerspiegelt, dass Spot Sedgwick halt nie etwas krumm nimmt. Er ist halt unzerstörbar sozusagen. Und das ist ja auch genau eine Sache, mit der Sedgwick hadert. Und zwar, dass halt alles immer irgendwie kaputt gehen muss. Er leidet darunter, dass er ständig Sachen kaputt macht und halt quasi scheinbar nicht in der Lage ist, halt irgendwie Sachen zu konservieren, in ihrem Zustand zu behalten. Und der Einzige, der sich halt ein bisschen gegen wehrt, ist Spot, also der ihm halt das Gefühl gibt, dass manche Sachen eben doch so bleiben, wie sie sind, was natürlich im Endeffekt auch noch wunderhübsch aufgelöst wird am Ende des Spiels. Ich denke, das sind alles so Sachen, mit denen war Marco auch, du kannst mir ja gleich gerne widersprechen, einverstanden war. Aber auch in der Kommunikation, um halt irgendwie dieses, also wenn Sedgwick direkt mit Spot spricht, habe ich dann halt oftmals eine Haltung gewählt, wo Sedgwick richtig gemein zu Spot ist, was ich halt ganz cool fand, weil er braucht ihn ja, die beiden, also Sedgwick braucht Spot einfach.
eben auch, um mal Dampf abzulassen und halt seine eigene Unzulänglichkeit halt irgendwo auf jemand anderes zu projizieren. Das fand ich immer ganz gut, aber Marco war das viel zu heftig immer. Da haben wir uns ein paar Mal richtig in die Haare bekommen. Ich habe am Anfang halt immer an meinen eigenen Hund gedacht. Ich habe so einen kleinen Mops, der heißt Vito. Und ich dachte, ich würde mit meinem Hund sowas ja wahrscheinlich niemals machen. Aber Poki hatte halt eine wunderschöne Entwicklung einfach in der Geschichte mit reingebracht, die am Anfang, die ich einfach noch gar nicht so gesehen hatte, aber die dann wirklich richtig schön in der Geschichte auch rüberkam. War schon die richtige Entscheidung. Puh, da bin ich ja erleichtert. A wheel. What could it be for? The display is turned off. I can't make any sense of it. Except, perhaps, that any further inquiry is a waste of time. The display is turned off. I can't make any sense of it. Except, perhaps, that any further Look at that. This flint has a very sharp edge. It should come in useful later, maybe. Spot can't help me with this. It has nothing to do with either indigestion or the destruction of foreign property. Nothing. To make that work, the factory has to be running first, obviously. Spot doesn't seem to be impressed. You can tell how little he knows about these things. Not that I know a lot, but still enough that I can see it's impressive. Spot can't help me. It has nothing to... I shouldn't mess around with things I know nothing about, which means I should reduce my messing around in general. There's a light shining. I can't make out more details from here. What? Where? Who dares to disturb my well-deserved sleep? Hello. What are you looking at? Come here. Who are you? What's your business here? I don't want to hear your life story, so make it snappy, okay? I want to sleep. I'm Chadwick. And you? Ha! If you're selling anything, you're not very well prepared. Obviously, I am Reuben. I own this island. But I'm not selling anything. Now, that's a fortunate coincidence, because we don't need anything, so you may as well go back to where you came from. Where can I find Khalida? Why do you want to know? Listen well. Khalida is mine. Keep your hands off her. You hear? Did I get that right? You're holding Khalida as a prisoner? Where? Up there? What's up there is none of your business. And by the way, what do you want from Khalida? She's supposed to help me to get the corona. What's she supposed to do? You'd better forget it. Khalida mustn't be woken up. And God help you if I find out you tried anyway. I'll order Bando to feed you to the Yakis immediately. I have to find Khalida. The world will end if I don't. I said forget it! If you want to get to Corona, you'll have to swim. And whatever you do, I'll stop you from disturbing Khalida's rest.
You look tired. Sleeping is my favorite pastime. It's a privilege for people who have accomplished everything. Unfortunately, I have to sleep at this table because my bed is squeaking terribly. But why do I bother to tell you all this? The thing that now keeps me from having my well-deserved nap is not the squeaking bed, and it's not the Yakkies, the machinery in the factory, or my rumbling manservant either. No. It's an annoying child in a clown's costume who bursts into my office without having been asked and keeps talking and talking. Good grief! My head is about to explode with all this blather. How can you do nothing? The world is at stake. Dear Lord. Please, not one of those do-gooders again. Why do you think the world is on the edge? It's because there's always somebody who wants to change things. If everything stays the way it is, then nothing happens. And if nothing is happening, then nothing bad happens. Ever. It's a simple calculation. You can do it on a single sheet of paper. I have to get to Corona. How can I leave this island? You can't. There's no connection to the mainland. We are completely self-sufficient. So I'm stuck here? In that case, I hope you're good at other things. Besides looking stupid, we can't use a clown here, you know. And I haven't exactly been laughing my head off either. But I'm sure we'll find a way for you to make yourself useful tomorrow. I can't stay here. I have to prevent a disaster. If you really want to prevent a disaster, you'll shut up right now and let me sleep! Get it? What kind of buildings are those out there? Some kind of factory? You bet your bobbles. The pearl factory has been here for ages. Thousands and thousands of pearls have been pressed here under my supervision. To be more accurate, there are exactly 10,000, and not one less, not one more either. But the most important thing is, there's not one less. Each one is more perfect than the other. If you're so into pearls, why isn't the factory still producing them? Didn't you listen? I don't need any more pearls. I've got them all. All 10,000. Why don't you have more pearls made? What kind of a question is that? Are you really that stupid? Or is it part of the clown act? Why on earth would anybody need more than 10,000 pearls? More than 10,000 pearls. Listen to this screwball. Can I look upstairs? What do you want? Are you out of your mind? Keep your nose out of my private rooms, you clown. I am an accessible man. But if you mess with my personal belongings, I'll have you thrown off the highest cliff. And believe me, I mean it. I met a monk at the shore. Molokai? Just ignore the old crackpot. I believe he thinks he's enlightened or something. I say he's not. Sneaks around everywhere lighting candles. Ha! As if he'd try to show all the world what a dim light he is. Whatever. I let him live on the remote side of the island. He may as well. He's not disturbing anyone back there, and he keeps the Yakkies away at least. What are Yakkies? Annoying little creatures. Those flying rodents have kept me from sleeping more than once. You'd probably get along with them very well. In fact, they look as foolish as you. Thank God they don't dare come to this side of the island most of the time. They dread the light, which unfortunately is more than can be said about you. The remote side of the island? Yes. We don't go there anymore. And the door has been out of order since the factory was stopped. You could try to find a way there. The more I think about it, the better the idea seems to be. You would get along perfectly on the other side of the island, with Molokai, with the Yakkies, and all the other things that we don't want on this side. That's a cute pet you have there. What's its name? It doesn't happen to be, Kalida? No. His name is Carrot. Nice name. I bet Carrot and Spot would get along very well. Can you do any tricks? Spot can change into the most diverse forms. Carrot can slay creatures in the most diverse ways. Oh, so we'd better not let them play together. In fact, Carrick is not here to play. He makes sure that no riffraff is roaming about while I'm asleep. I don't even like to think about someone messing with my pearls.
See you later. Exactly. Just let me sleep in peace. There's a saying, his bark is worse than his bite. But this dog doesn't even bark. What breed is this? Carrick is a crockhound, or a child chewer, as they are often called. I'd rather not pet him. I like my hand where it is, at the end of my arm. Ruben. Ja, Ruben. Das hat mir insgesamt ganz gut gefallen. Diese gesamte Szene. Ich weiß noch, wie war's Ernest? Ernest hat hier den Krokodilhund von Ruben animiert, ne? Ja. War es Ernest? Ja, ich glaube, es war Ernest. Wir hatten damals einen ganzen Stab von tollen Animatoren, auch schon bei The Whispered World, aber das war das erste Mal, dass wir so viele Animatoren in der Firma hatten, die halt allesamt einen großartigen Job gemacht haben. Einige von denen arbeiten auch immer wieder mal für uns, so als Freelancer. Aber das war schon eine gemütliche Truppe damals. Wir saßen damals auch fast alle noch in einem Büro, einige dann schon im zweiten. Heute ist die Firma ja so groß, dass man sich ja noch nicht mal mehr wiederfindet, wenn man sich sucht. Und dann läuft man hier so um Pudding rum und einer läuft durch eine Tür und der andere kommt aus der anderen raus und so weiter. Ihr kennt das ganze Spiel. Aber damals saßen wir halt alle noch auf dem Haufen. Das war echt schön. Also das war, glaube ich, noch nie mehr so gemütlich, wie es damals bei The Whispered World war. Also vorher waren wir weniger Leute und es kamen halt nach und nach Leute dazu, aber bei The Whispered World war es, glaube ich, echt am schönsten, ne? Als dann noch Marco und Simone und Bade und auch der Gunnar und ich eben, wir saßen eben alle im selben Raum und da war noch ein viel direkterer Austausch so untereinander. Und das hat schon riesig Spaß gemacht, vor allen Dingen, weil wir die meiste Zeit dann ja doch viel rumgeblödelt haben. Gerade die Animatoren, die haben ja sowohl Mund als auch Ohren immer zur Verfügung, weil sie ja hauptsächlich mit dem Stift und mit den Augen arbeiten. Da ist dann immer sehr viel Potenzial für viele Karlauer. Und ich glaube, Gunnar war damals der Karlauer König. Gunnar ist einer unserer ältesten Animatoren. Der hat auch schon für den Prototypen von New Beginning gezeichnet. Und ist Dauer-Freelancer bei uns. Der ist ja tatsächlich kein Festangestellter, sondern läuft immer noch als Freelancer. Tatsächlich? Ja, ist so. Okay. Möchte ja nicht anders. Hat aber mittlerweile, er hat das Animationsteam von Harveys Neue Augen geleitet, hat halt bei den ganzen Deponia-Teilen immer mitgemacht und so weiter. Wobei man natürlich sagen muss, er ist der Spot-Animator. Er hat natürlich Spot. Damals war eine seiner ersten großen Aufgaben natürlich, Spot zu zeichnen. Genau. Es gibt auch so eine Zeichnung von Spot, wo er aussieht wie Gunnar, aber es gibt auch eine, wo Spot aussieht wie du. Also. Ich kenne das Bild irgendwie, ich glaube, der hatte mal alle Gesichter irgendwie drauf gemacht. Ja, die Zeit war auf jeden Fall echt schön. Das Lustige war eigentlich immer, wenn jemand mal auf Toilette gegangen ist, kam er auf einmal zurück und sein Rechner sah ein bisschen anders aus als vorher. Zum Beispiel war die Maus mal unten zugeklebt und funktionierte deshalb nicht mehr. Oder okay, da schneiden wir das auf Bananen raufgemalt oder halt irgendwie. Das war schon lustig. Ja, das war lustig. Wir sitzen und so ulkige Spaßvögel. Das erinnert mich an meine Schulzeit in Norderstedt. Da tatsächlich irgendwie das Schülerzeitungsteam im Editorial geschrieben hat, wir sind eine Truppe von chaotisch lustigen Spaßvögeln. Das war dann der Zeitpunkt, wo wir entschieden haben, wir müssen unbedingt eine eigene Schülerzeitung machen. Haben wir dann auch gemacht, die gab es aber nur 2 Ausgaben lang. In diesen 2 Ausgaben haben wir es geschafft, die alte große Schülerzeitung mit der langjährigen Tradition kaputt zu machen und in den Boden zu stampfen. Die wollte dann niemand mehr haben, die haben dann aufgegeben und haben gestoppt und dann haben wir halt auch aufgehört. Und dann gab es keine Schülerzeitung mehr. Bewegung, die Zerstörung ist. Passt genau zum Thema von Whispered World.
That's not in the least as bad as my life. Hey, where do you think you're going, fellow? Oh, I thought I'd have a look around upstairs. You'd better forget about that. Nobody's nosing around my private chambers. Understood? Ja, zu dem Raum könnten wir eigentlich ein bisschen von der Geschichte so erzählen, wie am Anfang das Ganze mal ein bisschen vorgesehen war. Also am Anfang sollten da eigentlich Erinnerungsdienste. Hello. What? Who? A clown? What are you doing here? My name is Sadwick. I have to prevent the world from collapsing. Who are you? My name is... my name is Bondo. What? Bondo. Come again? Bondo. See you later. Yeah. Come on, Spot, show your stuff. Now let's get out of here, quick. Okay, let's go. Let's go. Quick, Spot, come here. There it goes. Oh, dear. Ouch. What? I have to prevent the world from... Doesn't I have to... Khalid? I've got to get... To the guys. Was einem auffällt, wenn man Whispered World spielt, ist, dass am Anfang von jedem Kapitel Seems like it's been a long time since a flag's been waving here. I wish I were a beaver, and I'd have better things to do than dealing with this pole. Phew. No chance. Though the pole is quite brittle, I'm just not strong enough. Good night, Mom. Good night, Mom. ja, einer meiner Lieblingsscreens. Ja? Ja. Okay. Gefällt dir nicht so? Nee. War zusammengeschustert aus anderen Screens. Daher. Ich weiß, hier ist spielerisch ja gar nicht so viel los, aber wieder einmal sehen wir, es ist eine etablierende. Wir sehen halt das Dorf, in das wir uns gleich begeben.
Und textmäßig habe ich hier eine der schönsten Reaktionen geschrieben. Ich glaube, wenn man links die Kerze auspustet und Sedgwick nochmal so: Mach's gut, Mama. hinterher schiebt. Als ich das geschrieben habe, wurde mir ganz anders so selber. Da habe ich eine Gänsehaut bekommen, weil es irgendwie plötzlich so krass war. Hat irgendwie gewirkt. Ich habe es drin gelassen. Ja, war auch super. Mein Gott, wenn ich jetzt irgendwas erzählen könnte, wäre irgendwie, dass ich unten die Wellen dann nochmal überarbeitet habe. Oh mein Gott, hey, das kommt... Die Wellen? Ja, ich habe die Wellen nochmal überarbeitet. Das kommt viel Aufwand betrieben. Aber zum Thema grafischen Aufwand warten wir lieber bis zum nächsten Raum, weil da ist mal richtig, richtig grafischer Aufwand. Lass mal den nächsten Raum betreten. I wonder if the rope bridge will remain stable if I take one of those. Nope. No chance. The rope is knotted tightly. I won't achieve anything without proper equipment. Ja, zu dem Raum könnten wir eigentlich ein bisschen von der Geschichte so erzählen, wie am Anfang das Ganze mal ein bisschen vorgesehen. Das hätte halt eine komplett neue Metapher aufgehört. Ja, ich fand's auch. Ja, ich glaube, es gibt das könnte auch grausam sein. verhungert. I wonder if that's where Khalida lives. Hello? Anybody home? Nobody there. Hello. What? Who? A clown? What are you doing here? My name is Sadwick. I have to prevent the world from collapsing. Yeah, very funny. But don't waste your time. You won't be able to boost my spirits anyway. Who are you? My name is... my name is Bondo. What? Bondo. Come again? Bondo. Bondo. Waldo? Bondo! My name is Bondo! Holy mackerel! I am Bondo! Bando! How often did I tell you to keep it down? Look what you've done now. We woke the boss. He's sure to punish me for that. Why are you so unhappy? Does the impending end of the world bother you too? The thought that all could soon be over? Oh no.
That's something for others to ponder. I don't care if the end is coming. On this island, we're done for anyway. You see, there's nothing to do anymore. I'm looking for Kalida. Who are you looking for? Kalida? You're a real clown, aren't you? Why? What's strange about that? No, wait. Let me guess. Kalida is dead, or she never existed. No, Kalida exists all right, but you'd better leave her alone. So where can I find Kalida? I already told you. Leave her alone. It'd be best if you didn't make any noise, so you don't wake her up. I'm not supposed to do what? Wake her up? So she's grumpy in the morning? So what? What's the big deal? Will she throw her pillows and complain about the coffee? Right. Or she could change into her full height and lay destruction upon the village. Just believe me, you don't want to wake Kalida. I'm beginning to wonder myself. I have to find Kalida. The world will collapse if I don't. Do whatever you want, but I'm not helping you. I don't want any trouble, and I don't want to be blamed when disaster strikes us. Just a moment. I don't want that either. So you better let her sleep. What do you mean there's nothing to do anymore? It's been quiet here since the boss closed the factory. Factory? Pearls used to be pressed here, but the production has been discontinued. I see. Why is that? Well, the boss met his goal, 10,000 pearls, and now he's afraid of losing everything. What he fears most is that someone could wake Kalida. He's really paranoid. I can't make the slightest sound anymore. It used to be different. I was allowed to do the most thrilling jobs. I used to blow the foghorn in the House of the Howls. And come noon, I was allowed to ring the bell, which sounded all over the entire island. But the most thrilling job was the work in the factory. Hot air, thick smoke, and the noise of massive machinery drowning everything out. Whoomp! Kaboom! Ha 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 ha! Bando, what's going on down there? Be quiet, will you? Or do you want Kalida to wake up? Oh dear. You see what I mean? The good old days are over. Well. About those former jobs of yours. The good old days. What do you want to know? What was that about the House of the Howls? Those were the days. Every time big boats came to the island, I was allowed to sound the big horn. Toot! 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 Bando watches over this lake. His call sounds as far as Corona. Toot! 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 Bando! How often do I have to tell you? Be quiet, will you? Well, those days are over now. What was that about the House of the Howls? Those were the days. Every time big boats came to the island, I... Toot! What was that about the factory again? Those were the days. I had the fastest shovel on this side of the autumn forest. What I liked best was to shovel coal in the heat of the furnace. Above me, the ear-deafening noise of the pearl press. Wham! Boom! Look here, Mother Nature! Your masterpiece is being surpassed by the power of muscles and machinery! Bando, I'm warning you! Nothing lasts forever. What was that about the bell again? Those were the days. I used to run to the entrance of the village every noon to sound the bell for lunch. The sound traveled all over the lake. Dong! 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 Dong!
Dong! Listen here, inhabitants of the lake! Bando tells you that it's time for lunch! Put away your worldly chores! It's time to eat now! Dong! 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 Bando! One more disturbance, and I'll go nuts! Those days are long gone. Couldn't you learn something different? Something different? Sounds exciting. What do you propose? You could become a drummer. Drummer? I bet I'd be a great drummer. I could play the barrel drum in an orchestra. I'd be louder than anyone else. And the cello players would get to feel my drumstick. The audience would go crazy. Bando! Bando? I can hear them holler even now. Bando! Bando! Be quiet already! Yeah, you know what? I think I'd better skip that. I don't think Reuben would approve. You could go into road construction. That's not a bad idea. The streets here could use a makeover, and who could do the job better than I? Cobblestone after cobblestone would have to be pounded into the soil. Wham! Wham! Listen here, oh world! This island will soon have a new road! And after the road is finished, there'll be a bridge to build. And after the bridge, a tunnel directly to Corona! And finally, a master of road construction will rule again! Hooray to Bando, the master of road construction! Hip hip hooray! Bando! I'm about to lose my patience with you! Oh, my fantasies just got the better of me. You could be a market crier. Market crier? Wow, I always wanted to be a market crier as a child. I would run through the village with a full basket of pears and cry, "Apples! Apples!" I don't even know why. I mean, they were pears after all. But I didn't care. "Apples!" I'd cry. "Buy from Bando! From Bando, the daredevil market crier! Apples! Apples! Bando's exploding apples! Bando! I'm fed up with your noise! Oh dear. I should stick to my limitations. You could be in the opera. Well, why not? I've got the looks and the talent. Women would fall at my feet, and men would envy me. I'd break glass after glass with my voice. Whoa! Shatter! Sunglasses, water glasses. I'd even shatter the dome of the firmament itself. Whoa! Bando! Do I always have to get mad first? Philistine. You could open a circus. I don't know about that. I mean, look at your rags. I don't want to make a fool of myself in front of all the people. You wouldn't have to be the clown. That's right. I could be in the lion taming act. Roar! A lion tamer would have a hard time taming me. Roar! Bando! One more sound, and you'll be confined to your chamber. What on earth is going on down there? Nothing, Reuben! Roar. I'm running out of ideas. Don't take it too hard. I had already given up hope. Yes, that's the effect I often have on people. About those former jobs of yours. The good old days. What do you want to know? What was that about the bell again? Those I used to. The sound. Dong! Dong! Listen here! Put away your worldly dong! Dong! Bando! One more disturbance, and I'll go nuts! Forget it. Done. Anything else? Is there another way to leave this island? I'm afraid not, but relax. We have
all we need here. Except company, of course. That's right. There aren't many people living on the island. And the lust for life? Is somewhat limited. The freedom to go wherever you want? Yeah. Okay, we might not have all we need, but we have everything else. Who's the boss here? That would be Reuben. He owns this island. You can find him in the house on the hilltop. On the hilltop? Yeah, way up. Phew. Hey, little man. I thought you wanted to save the world. You'll have to get off your backside for that, you know. Yes, all right. No sweet without sweat, right? That's right. It will pay off in the end. Payoff. It doesn't exactly look that way now. More like the opposite. Every step I take brings me nearer to the end. There's also the fear that my dream could come true, that the ground collapses and the world crumbles right under my feet. At the hilltop, you said? Yeah, way up. Great. Thanks. See you later. Yeah, later. But please keep in mind, be nice and quiet. Like me. Bando! Be quiet down there! Bei Bando fällt mir halt hauptsächlich die unglaubliche Arbeit mit dem Oliver im Studio ein, der einen grandiosen Spaß dabei hatte, Bando zu vertonen, weil er so ordentlich lospoltern konnte. Bando! Bandos explodierende Äpfel! Das hat schon wirklich sehr, sehr viel Spaß gemacht. Insgesamt waren die Sprachaufnahmen halt was ganz Besonderes bei Whispered World. Wir waren das erste Mal in Studio 2 beim Periskop-Studio. Die hatten gerade neu sich eine zweite Aufnahmekammer eingerichtet. Heute ist da ein wunderbar ausgekleidetes Studio, aber als wir das aufgenommen haben, da war der Raum halt hauptsächlich ein Lager für alle möglichen Musikinstrumente. Und dann haben sie da halt einen Teilbereich abgehangen mit Vorhängen und so weiter und eine kleine improvisierte Tonregie davor gebaut. Und als wir angefangen haben aufzunehmen mit, ich glaube, wir haben tatsächlich auch mit Gunnar angefangen, also der den Sedgwick gesprochen hat, wo wir ziemlich lange gebraucht haben, bis wir halt diese sehr spezielle Stimme für Sedgwick gefunden hatten, dieses etwas gnomige, wir haben immer gesagt, mehr gnomig. Haben wir ziemlich lange für gebraucht und ziemlich viele Anläufe. Dann waren wir gerade so weit und dann hat er irgendwie immer was mitgeschallert. Hat was gesagt und irgendwo gab es ein komisches Echo so. Und, wir haben das aber nicht lokalisieren können, nicht auftreiben können. Wo kommt das her? Warum gibt es dieses seltsame Echo? Und sind durch diesen Raum gelaufen und haben so Mob gerufen, um halt zu gucken, woher kommt dieses. Wir müssen halt irgendwie gewirkt haben wie totale Spasten. Als wären wir bescheuert. Damals hat übrigens die Sinica noch Tonregie gemacht bei Periskop, die unter anderem für ihre Spracharbeit oder eben nicht Spracharbeit bei Harveys Neue Augen, die hat Lilly vertont. Die hat Lilly gesprochen. Echt? Genau. Aber sie hat auch Doris gesprochen. Und vor allen Dingen hat sie natürlich Grohl bei Deponia gesprochen. Und damals hat sie noch Tonregie gemacht. Hat aber auch bei Whispered World schon gesprochen. Und zwar wen? Einen der Hauptcharaktere? Ja, sie hat Spot gesprochen. Genau. Das Fiepen von Spot, das war ebenfalls Sinica. Und Kruppa. Aber zu dem kommen wir später. Wenn ich hier noch irgendwie benennen kann, ist auf jeden Fall Simone Kesterton. Ja. Sie hat nämlich auf jeden Fall das Line-Art von dem Screen gemacht. Wunderschön. Ah, stimmt, das war ein Simone-Raum. Ja, genau, es war ein Simone-Raum. Sehr, sehr schön geworden. Ich habe ihr leider zum Beispiel irgendwie so Vorlagen gegeben wie einen Besen, der im Hintergrund ist, den man nie benutzen kann. Aber es sah schön aus. Und wir haben ihn da gelassen. Genau, so, mit etwas Abstand kann man eigentlich diesen Screen von deinen Screens kaum noch unterscheiden. Also hätte ich jetzt gar nicht mehr gewusst sogar, dass der gar nicht von dir kommt. Siehst du? Das heißt, du bist doch ersetzbar.
Richtig. Verdammt. So, wir müssen kurz schneiden. Ich muss mal kurz prügeln. Okay. The way things work out here, I suppose the key will eventually be useful. Sometimes my whole life seems like a locked door. Hold it, my friend. The key stays where it is. Reuben has ordered me to watch it closely, and you can always rely on Bondo. One day, this will shrivel and die too. People say that flowers flourish better when you talk to them. I tried and, well, maybe it depends on what you talk about. Everywhere I look, I see only locked doors and obstacles. The mouse hole is dark and empty, very much like my future. Hey, you got a mouse! Of course I got a mouth, and I must scream! Get it, Spot, get it! Why couldn't I get myself a more useful pet? Hey, you got a mouse! Of course and I'm... Sometimes I wish I could hole up too. I'd only scare the mouse away. I need some kind of bait. I'm sure I could use one of those. After all, it seems to go downhill all the time. Can I borrow the ladder? Of course. I'm not using it. Tall enough not to? Vertigo. Ah. I'd only scare the mouse away. I won't be able to blame that on Spot. Gut, das erste dieser Screen wurde mir auf jeden Fall exklusiv vom Bartan auch der erste Raum, glaube ich, dem mir so gesagt wurde, erstell den so und so, hier muss das und das Rätsel rein. Leider war das Feedback, ich erkenne da überhaupt gar nichts. Und jetzt, wo ich ihn wieder sehe, ich erkenne leider auch nichts. Der Raum kam tatsächlich sehr, sehr spät rein. Und wir hatten halt das Rätsel für den Raum geschrieben. Also normalerweise war es bei Wizard World umgekehrt. Das ist ja die Herangehensweise, die wir hier an diesem Raum hatten, ist ja eher eigentlich in anderen Spielen die Regel, dass man sich erst die Rätsel ausdenkt und dann überlegt, wie sieht der Raum dazu aus. Aber so arbeitet Marco einfach nicht. Ich nehme es mir immer wieder aufs Neue vor. Der feine Herr. Und so kam es, dass halt auch die ganzen Sachverhalte, die hier tatsächlich eine Rolle gespielt haben, von Marco halt trotz dieser eigentlich dafür optimierten Reihenfolge erst die Rätsel schreiben und dann sich überlegen, wie sieht der Raum aus. Diese ganzen Anforderungen wurden von Marco dann auch geflissentlich ignoriert und er hat den Raum dann halt trotzdem einfach irgendwie gezeichnet. Ja, wir hatten immer die Parallelen, wir mussten ja weiterkommen. Ja. Dann wurde mir in den Hintern getreten, mach mal weiter Screens, und dann wurde von der anderen Seite. Ja, aber ich erstmal Rätsel machen. Der Raum ist tatsächlich extrem atmosphärisch in seiner komischen, zerlotterten, aufgerissenen, kaputten Art und Weise. Dann läuft man durch dieses heile Haus und kommt dann halt irgendwie in so ein Hinterzimmer, wo das ganze Haus irgendwie kaputt ist und da die einzelnen Bretter halt irgendwie links und rechts. Ich finde den Screen so furchtbar. Es tut mir leid, ich kann da einfach nicht schön dran. Ich finde den schon sehr atmosphärisch. Ich mag die Wolken, die habe ich nämlich aus dem Screen dann davor geklaut. Das hättest du auch nicht sagen sollen. Die haben wir aufwendig hier für diesen Screen neu gemacht. Neu produziert. Auf jeden Fall. Ja. It's broken right through the middle. Everything is breaking down.
There's a cogwheel missing. No wonder the door's not working. No wonder the door... There's a no wonder... There's a no wonder... No wonder... I hope that's used for chopping wood. That'd be the only way to make me smile today. What? Phew. It's just a lever. For a moment, I thought it was an angry cave troll. Nothing. A door. I wonder where it leads to. Strange. I don't see a handle. Well, let's see. No, not a chance. I don't think it can be opened by hand. I wonder what's in there. A trapdoor, a tiger, the gates of hell. Could be anything. Hello? A closed-off type of guy, this cabinet. What was that? A bird? What on earth did it do in there? Empty. If there was anything in there, the little bird must have eaten it. If you don't stop fooling around, I'll lock you in the cabinet. I mean it. The cogwheel is broken and useless, a bit like me. My head feels like it's clamped into one of these. I'm sure I'd lose the finger wrestling match, not to mention the finger. Hi again. Oh, it's you again. What else can I do for you? What kind of birds are these? Oh, I like the Yakis. They can sing beautifully loud. I even tried to imitate their song on the foghorn, but Reuben forbade me. He likes the fact that they don't dare to come to the village. They disturb his sleep. Also, he's afraid their singing could wake Khalida. That's why he allows Mulachai to put up all those candles. The Yakis are afraid of the light, you know. Aha! So it's the light of the candles. Why doesn't the door in the adjoining room open anymore? It's a mechanical security door. It's a great gadget. It works with steam and cogwheels, you see. Not entirely. Yes, it's quite complicated and state-of-the-art. I would love to show you, but unfortunately, the cogwheels are broken, and the steam came from the factory when it was still running. So the door cannot be opened at all? No, at least for the time being. It's a shame. It seems to be a great piece of engineering. Where does the door in the adjoining room lead to? The door leads to the other side of the island, but we don't go there anymore. Why not? Has a big monster walk abroad there? Is there a volcano? Cannibals? You're not able to open the door anymore. You nailed it. See you later. Yeah, later. But
Please keep in mind, be nice and like me. I, Bondo! Be Spot can't help me with this. Spot can't help me with this. It has nothing to do with either indigestion. Ja, die Perlenpresse. Ein weiteres Relikt aus Marcos Idee. Also Marco und ich sind ja quasi parallel auf die Idee. Und das ist ja auch genau, ich denke, das sind alles so Sachen, mit denen... Ich habe am Anfang halt immer an meinen eigenen Hund gedacht. Puh, da bin ich ja erleichtert. There's nothing to lean it against, I'm afraid. Good night, Mom. Well, here we go. Great. The pole is broken and I have sore muscles. I wonder what I can come up with next. Fits perfectly. I should savor this moment of triumph. Oh, heck. There it went. I like candle. It reminds... I'd better leave it. It reminds... Good night, Mom. That should work. The flint is sharp enough. If I'm unlucky, the whole bridge will collapse. But what have I got to lose? Just a life of misery and disgrace. That's a good idea. But how am I supposed to attach the rope up there? No, I need a rope for the bell. I've never even heard of a bell shovel.
That's not necessary. I can easily manipulate it with my bare hands. Nothing. To make that work, the factory has to be running first, obviously. Locked. Hi again. Oh, it's you again. What else can I do for you? About... Good. What do you... What was that? But I above... Wham! Boom! Look! Here! Your Mando! No. What was that? What? Your Mando! Nothing. What was... Listen! Put on that one murder stuff! Those... What was... is too bad. How often do be quiet? Well, Forget it. done. What kind? Cute little Reuben is a friend. That's why he allows Mulachai to put up the yak. Uh-huh. See you later. Yeah, but be nice and quiet like me. That wouldn't do any good. The mouse is gone. I'd only scare the mouse away. I don't want to say anything, but your dog's on fire. That's Spot. He's a caterpillar. Well, in that case, please make sure he doesn't go near the drapes. A rug with teeth. Again. Seems to be all the rage nowadays. Watch out. Your balloon is about to fly away. That's not a balloon. That's Spot. He's a caterpillar. Oh, yeah? What does he like to eat? Well, the usual. Water, fire dragons, royal artifacts. Oh, how cute. A kitty. That's Spot. He's a caterpillar. Does he catch mice? No, but sometimes he plays hide and seek with them under the trailer. Too bad. Get it, Spot, get it! Why couldn't I get myself a more useful pet? Come on, Spot, let's go look for Kalita. Whoever that may be, there must be somebody on this island who can help us. Hold it, my Reuben has... And you could... Look here, Spot, a key. Hey, show some enthusiasm, will ya? The cockwheel is broken and useless, a bit like me. What? Where? Who dares to disturb my well-deserved sleep? Hello. What are you looking at? Come here. Who are you? What's your business here? I don't want to hear your life story, so make it snappy.
okay? I want to sleep. I'm Chadwick. And you? Ha! If you're selling anything, you're not very well prepared. Obviously, I am Reuben. I own this island. But I'm not selling anything. Now, that's a fortunate coincidence, because we don't need anything, so you may as well go back to where you came from. Where can I find Khalida? Why do you want to know? Listen well. Khalida is mine. Keep your hands off her. You hear? Did I get that right? You're holding Khalida as a prisoner? Where? Up there? What's up there is none of your business. And by the way, what do you want from Khalida? She's supposed to help me to get the corona. What's she supposed to do? You'd better forget it. Khalida mustn't be woken up. And God help you if I find out you tried anyway. I'll order Bando to feed you to the Yakis immediately. You look tired. Sleeping is my favorite pastime. It's a privilege for people who have accomplished everything. Unfortunately, I have to sleep at this table because my bed is squeaking terribly. But why do I bother to tell you all this? The thing that now keeps me from having my well-deserved nap is not the squeaking bed, and it's not the Yakis, the machinery in the factory, or my rumbling manservant either. No. It's an annoying child in a clown's costume who bursts into my office without having been asked and keeps talking and... Good grief! My head is about to explode! What kind of buildings are those? You bet your bobbles. The Pearl Factory has thousands to be more accurate. Not one more. Each one is more. If you're so into pearls, why... Didn't you? I don't... I've got them all... Why don't you... What kind of a question? Are you really that stupid? Why on earth? More than... Listen to... Can I look... What do you... Are you out? Keep your nose out of my... I am an but and believe... I met a... Molokai? Just ignore the old crackpot. I believe he thinks he's enlightened or something. I say he's not. Sneaks around everywhere. As if he'd try to show all the world what a dim light he is. Whatever. I let him live on the remote side. He may as well. He's not disturbing anyone back there, and he keeps the Yakis away. What are you? Annoying little creatures. Those flying rodents have kept me from sleeping more than once. You'd probably get along with them very well. Thank a dread which The remote side of the... Yes. We don't go there anymore. And the door has been out of order since the factory was stopped. You could try to find a way there. The more I think about it, the better you would get along perfect with Molokai, with the Yakis, and all the other things. That's what it... No. His name is Carrick. Nice name. I bet Carrick can you do any spot. Carrick can slay creatures in the most diverse ways. Oh, so we'd better not let them play together. In fact... Carrick is not here to play. He makes sure that no riffraff is roaming about while I'm asleep. I don't even like to think about someone. I have... You cares? We... So I'm... We can't use a clan. I have... But I'm... Tomorrow. I can't stay. I have to... If you... If you want to get to Corona, you'll have to swim. And whatever you do, I'll stop you from disturbing Khalida's rest. How can you do nothing? The world is at... Dear Lord. Please, not one of the... Why do you... It's big if... And if it's... You can... See you later. Exact. Just let me sleep. What do you think you are doing? I just wanted to sit down for a moment. But not there. This chair is an antique. So where do your visitors sit? In their boats. Rowing home. The scholars call our world Silentia. I call it the Horde of Futility. Why do you have a globe when there's no way to get off this island? Just to depress curious clowns. It sure works well. Don't touch my valuable furniture. These are all collector's items. I once heard that you can't save the world from your desk. But you can't push it over the brink of existence either. Such small hands and such a big desk. Such short legs and such a big mouth.
Don't touch my valuable. These are. Ruben. Ja, Ruben. Das hat mir insgesamt ganz gut gefallen. Diese gesamte Szene. Oh, ich weiß noch, wie was Ernest hat und gerade die Animatoren. Wobei man natürlich sagen muss, er ist der Spot-Animator. Er hat natürlich Spot damals. Die wollte Ruben. Und er ja noch, das. Die wollte dann und Somebody has painted pictures of the whole island. I can hardly make out the signature, but I think it says Marquis de Hugues. What's the deal with all these paintings? They remind me of how idyllic the island was before you appeared. What's the deal? They remind me. That's not in the least as bad as my life. Don't touch my valuable. These are. What kind of animal is this? One that eats curious clowns. Hey. Oh, Hey. No. Hey. These are all. Hey. Oh, Nobody. Hey, that looks like factory property. I hope you're not running about stealing things. No, it must be a coincidence. God help you if you do. I'm watching you. Hey, that. No. God. Hey, these are. Hey, call back your pet. It's drooling all over my rug. Hey, call back your pet. He'll probably singe all my furniture. Hey, keep your pet from singeing my furniture. These are all collector's items. Hey, call back your pet. It's drooling all over my rug. Hey, keep your pet from drooling all over my furniture. These are all. Look here, Spot. A playmate for you. You're such a coward. Do you always have to embarrass me? Look here. You're such a coward. Look here. You're such a... You... I wouldn't tease Carrick if I were you. Children's hands are his favorite treat. There's nothing to lean it against, I'm afraid. No, I need a right, and I've never heard of a bell hook. No, I... No, I need a right, and I've never... That's a good idea, but how am I supposed to attach the rope up there?
Locked. Can you make use of this? I wouldn't know what for. All the jobs have been done. Can you make use of this? I wouldn't. I might be mistaken, but aren't keys for opening doors? Can I really borrow the ladder? Yeah, go ahead. Not that I know much about this, but I think there's one more. This cogwheel seems to be broken. I know. In fact, it needs to be welded, but it's not urgent. As long as the factory isn't running, the mechanism won't work anyway. I have a hook and I have a rope. There has to be something I can accomplish. Ta-da! A rope attached to a hook. Who would have thought? Oh dear. Would that work? I'm so bad at taking aim. Well, what have I got to lose? Whoa! Wow! Spot! Did you see that? Bando! Are you ringing the bell again? You pathetic idiot! Come to my office at once before you wake Kalina! I'd better not go in there now. Sounds like Bando is getting a good chewing out.
the way things work out here, I suppose the key will eventually be useful. Sometimes my whole life seems like a locked door. It matches! A baton for the foghorn? Bando seems to take this business really seriously. Wow, a chair. We don't have any chairs in our trailers. It seems to be some kind of melody. If only I could read music. Although I can make funny sounds with my armpits, I never practice my scales. The horn seems to be clogged up. I know you're supposed to blow into one end, and that's as far as my musical knowledge goes. Ja, das Nebelhorn. Ein weiteres von vielen Symbolen, die halt Marco schon einfach so schon mal gezeichnet hatte, die mich dann in dem Glauben bestärkten. Ja, hier geht es tatsächlich um eine weitere Variante des Themas Konservierung und das halt Tod bedeutet und Zerstörung das Leben bedeutet. Hier in diesem gesamten Kapitel abgebildet durch Geräusche. Und genau, Marco hat mir am Anfang noch vehement widersprochen, was das dann betrifft. Und da habe ich mich aber nicht von abbringen lassen. Und ja, im Endeffekt finde ich das halt einfach sehr gelungen, wie das ganze Kapitel sich darauf zentriert, halt, dass alle ruhig sind, um halt irgendwie den Frieden oder halt irgendwie die Insel, wie sie ist, das Leben auf der Insel zu bewahren, zu konservieren, halt alle still sind und Sedgwick kommt an und macht halt erstmal Alarm und hat halt diese Glocke und das Nebelhorn und daher kommen noch die Yaquis, die dann, ja, freut euch ja auch auf die Yaquis, die sind cool. Ja, macht halt immer mehr Lärm. Und dabei fällt mir ein, dass wir im Fall der Yaquis mussten wir tatsächlich nachher die Metapher umdrehen sozusagen. Weil ursprünglich sollte man die Yaquis, glaube ich, zum Schlafen bringen. Genau. Und dann haben wir gemerkt, das passt ja überhaupt nicht mit dem gesamten Rest zusammen und dann haben wir halt auch die Yaquis aufgeweckt. Richtig? Ich glaube schon. Ja. Was ihr jetzt noch nicht wissen dürft, aber... Genau. Außerdem hier gibt es natürlich auch wieder einen super Einsatz für Opas Hose. Nicht im Bild. Nicht im Bild. Aber eine sehr aufwendige Animation auch später. Ja, das ist super. Eine der kompliziertesten. Apropos Animation, aber fällt mir noch ein, dass wir damals tatsächlich seinerzeit noch richtig mit den Leuchttischen gearbeitet haben bei den Animationen. Oh, stimmt. Ja, also da sah das aus wie man das aus alten Dokus über die alten Looney Tunes Sachen oder so kennt, wo eben die Animatoren an ihren Leuchttischen saßen und halt Butterbrotpapier auf eine leuchtende Oberfläche gelegt haben und dann halt immer so hin und her geflippt haben, um die einzelnen Animationsphasen zu zeichnen. Heute machen wir das nicht mehr. Heute zeichnen wir halt direkt digital. Weil das einfach schon auch Sinn macht, wenn man halt schneller und einfacher korrigieren kann. Genau. Und unsere Zeichner, diese Tablets, mit denen man direkt in den PC zeichnen kann, sind auch deutlich besser und erschwinglicher geworden. Da ist uns mal die Technologie entgegengekommen und jetzt können wir direkt am Computer flippen. Aber da, anno 1632, oder wann war das noch gleich, als wir hier Whispered World gemacht haben? Ja, muss so um und bei gewesen sein, 1600 noch was, genau. 32 ich erinnere mich, da war gerade so, kam in den Nachrichten so, Amerika entdeckt, ach nee, das war noch früher.
Ach, ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall, damals hat man das noch mit Zeichentischen gemacht. Wir sind ja schon einfach sehr alt, muss man dazu sagen. Ja. Genau. Wenn ihr genau hinhört, hört ihr jetzt unsere Bärte wachsen. I prefer stringed instruments. Not that I know how to play them. I even hit the wrong note when I strike the circus gong. I doubt that Spot has the lungs for blowing the foghorn. Bando! Are you blowing the foghorn again? You pathetic idiot! Come to my office at once before you wake Kalita! Great. The horn is unclogged. I know you're supposed to blow into... And... The horn isn't clogged anymore, but my lungs are too weak. Stupid asthmatic lungs. Not right now. As long as Bando is with Reuben, I can't blame it on him. It seems to be some kind of melody. If only I could read music. Although I can make funny sounds with my armpits, I never practice my scales. I don't want to clog it any further. Can those be Grandpa's pantaloons? Would have thought I'd see those again. Hang on, I'm coming to save you. But how? I can't reach it. My arms aren't long enough. No, I can't reach it with the pole. Impossible. What would I lean the ladder against? A simple waste of time. I won't get to the pantaloons that way. No, I can't reach them with the axe. No, I can't. No, I can't reach it with a shovel. Not right now. As long as Bando is with Reuben, I can't blame it on him. Do you know where Kalita is? Never mind. I'll find out. Good night, Mom. Good night, Mom. Hi again. Oh, it's you again. Was it you who blew the foghorn? It got me into big trouble.
I'm sorry if I caused you any trouble. Don't ever do that again, you hear? I can't make any promises that I can't keep. Very commendable. Isn't it? What kinds of birds are these again? Cute little Reuben is afraid they could wake Khalida. That's why he allows the Yakis are afraid. Aha. So it's a lie. See you later. Yeah, but please keep in mind, be nice and quiet. Like me. I, Bando! Be La, 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 la. He just can't. Are you blowing the foghorn again? La, 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 la. He just can't. Hey, Spot, I get the impression that in order to find Khalida, we'll have to raise a real racket. Yeah, you love that, don't you? I knew you would. Not right now. As long as Bando is with Reuben, I can't blame it on him. Yum, yum. What have we here? Yummy cheese. There, gotcha. My new friend has an obvious taste for dirty laundry. My new friend That's so crazy. I don't even know where I try. Do I really want to live in a world where actions like that are rewarded? Can those be Grandpa's pantaloons? Would have thought I'd see those again.
I'd better not go in there now. Sounds like Bando is getting a good chewing out. I'd better not go. Sounds like. I'd better not go in there. Sounds like. What? Where? Who dares to disturb my well-deserved sleep? Hi again. Oh, it's you again? What else do you want? See you later. Exactly. Just let me sleep in peace. Uh-oh. What? Where? What's going on here? What are you sneaking about for? And why didn't the bell on the door ring? But it did. You were just too fast asleep. Oh, yeah? Well, it won't happen again. I have my eyes everywhere. Hey, where do you think you're going, fellow? Oh, I thought I'd have a look around upstairs. You'd better forget about that. Nobody's nosing around my private chambers. Understood? Hi again. Oh, it's you again. Was it you who blew the foghorn? It got me in. What do you... What was that about the House of the Howls? Every 2 1 is 2. And how often do I... Well... What was... What about... One, look, you're... Bando! Nothing. What was that? What about... Look, you're... Bando! Nothing. What was that? The song is put on... That one more... Those... What was that? The song is put on... And one more... Those... Forget it. Anything. Yeah, but be not like me. Wow, I'm still alive. Yippee. Oops, careful, there's a rather pointed nail sticking up from the floorboard. I'll take just one. Nobody would be able to tell, considering the number. Wow, my own pearl, and it belongs just to me. It's the most valuable thing I ever owned. There's no more than 9,999 pearls now, though I can hardly see a difference. There's no more than... though I can... Okay, in diesem Raum sind, glaube ich, wie viele waren das? 99.999 Perlen. Pucki hat auch darauf bestanden, dass alle Perlen hier abgebildet werden. Ja.
Das ist auch wichtig für die Handlung. Ja, ich hatte leider 3 vergessen. Und dann habe ich gesagt, so, habe ich seine Zeichnung genommen. Damals haben wir halt noch auf Papier gezeichnet. Also Ja. man hat tatsächlich... Denk an die Route, die du benutzt hast. Auf Papier gezeichnet. Dann habe ich das Papier ihm weggerissen, habe es zerknüllt, weggeworfen, zerrissen und habe gesagt, so, machst du nochmal. So war das. Ja, und ich habe geweint, aber war furchtbar. Ging nicht anders. Da muss man auch mal diszipliniert sein. Nachher kam raus, ich habe mich verzählt. Nee, aber sag doch mal, wie du die ganzen, wie du überhaupt an so einen Hintergrund rangehst. Ja, genau, am Anfang irgendwie kommt erstmal die Zeichnung. Meistens mit Bleistift erstmal gewesen. Früher ging das alles noch ein bisschen anders. Wir haben halt wirklich erstmal auf Papier gemalt. Wirklich eine ganz kleine Skizze erstmal gemacht, wie könnte das Ganze aussehen. Das dann mit einem Feinliner sogar noch gezeichnet, eingescannt und das Ganze dann mit Photoshop koloriert. Wird inzwischen auch ganz anders eigentlich gemacht. War unglaublich viel Arbeit, vor allem beim zweiten Mal, als ich dann die Perlen nochmal neu machen musste. Aber ach ja, ich denke, der ist okay, der Raum. I'd rather not pet him. I like my hand where it is, at the end of my arm. Uh-oh. What's that? That can't be true. A pearl is missing. Somebody has messed with my pearls. Bando! Bando! Start the factory at once! Are you deaf? Bando! What? Where? Who dares to disturb my well-deserved sleep? Hi again. Oh, it's you again? What else do you want? Can't you see that we're busy here? Why? What's going on? What's going on? One of my pearls has been stolen. It must have been that troublemaker Mulachai. When I get hold of him, I'll turn him in. You hear, Carrick? You'll have some fresh meat then. See you later. Exactly. Just let me sleep in peace. Ah, nice of you to drop by. I have a big problem. Reuben wants me to get the factory running again. But that sounds great. Yeah, I'm all excited too. But I can't find my shovel anywhere. What am I supposed to do? Can you help me search? I've got a shovel for you. Really? That's great. Finally, I can start shoveling coal again. Beware, oh world! Bando is back, and he has a new shovel with which he is going to out-shovel all his opponents. What's the ruckus? Ando? Oh, of course. The factory. That was high time. I will have my pearls restored in number again soon. I only hope that Khalida doesn't wake up from the noise. Keep calm, Reuben. As long as the Yakis stay on their side of the island, there's nothing to fear. Just don't get nervous. The factory is running again. But there's no sign of Khalida yet. Noise alone doesn't seem to be enough. No, Spot is more. He doesn't.
That's a molding press. I think it's used to make pearls. That's just a guess. It's a little too big to make mucus balls. The data on the display is pretty disturbing. Not that I understand, but not understanding the data doesn't make it less disturbing. There's another room down there. I should be careful not to fall down. I could break my spine. A wheel. What could it be for? I see. I see. The idea is tempting, but he's too thick now to jump over the hole. Come on, Spot, jump! Spot! Uh-oh, what did I do now? There's another room down there. I should be careful not to fall down. I could break my spine. I can't climb down there without any means. I'll break every bone in my body. What kind of strange bubbles are those? Are there hot springs here or something? Swimming back is way down on my list of choices. Somewhere between suicide and wait for the end of the world. I prefer still water. No, I don't want to do the laundry now. It could get eaten by an oyster. You don't drown defenseless animals. They're part of the miracle of creation. Ah, I'm missing Ben's furious rants. Good night, Mom. Good night, Mom. Not again. I've caused enough trouble for Bando already. The horn isn't clogged anymore, but my lungs are...
He's sleeping the sleep of the unjust. What? Where? Who dares to disturb my well-deserved sleep? Hi again. Oh, it's you again? What else do you want? Can't you see that we're busy? Why? What's going on? What's going on? One of my pearls has been stolen. It must have been that troublemaker. When I get hold of him, you hear? See you. Exactly. Just let me. Hello? Is somebody down there? No answer. But I can hear Bando shoveling. Spot! You could learn a lesson from Bando, Spot. Why can't you be as hardworking as he is? I'd better get off his back. He already got into enough trouble because of me. Jetzt habt ihr doch gerade geklickt, wo Marco gerade gar nicht im Zimmer ist. Das ist ein bisschen peinlich. Er musste sich nämlich kurz die Nase pudern. Jetzt habt ihr doch gerade geklickt, wo Marco gerade gar nicht im Zimmer ist. Das ist natürlich ein bisschen peinlich. Er musste sich nämlich kurz die Nase pudern. Vielleicht warten wir einfach. Nee, warte mal. Ich habe eine viel bessere Idee. Und zwar können wir endlich das machen, was ich schon die ganze Zeit machen wollte. Jetzt gerade, wo er nicht da ist. Und zwar das hier. Marco not in the house. Und schon steppen die Tauben auf dem Dach. Ja, Marco ist gerade kurz mal aus dem Raum. Ein Traum, endlich freie Bahn, den etwas cooleren Kommentaren. Ich dachte mir schon, dass da noch mehr geht. Und seht, wie plötzlich Qualität entsteht. Teterete flöt. Es ist mir gewissermaßen ein Gedicht, euch nun mit krassen Anekdoten zu bespaßen über dies und jenes, euch massenweise Klassengassenhauer zu verfassen, richtig einen vom Leder lassen, ja genau, bei der Grafik hier, da gab es doch diesen einen Raum, der war zunächst zu dunkel oder war zu hell, ich weiß aber noch wie, oder hier bei den Sprachaufnahmen, da hatten wir doch bei Spot,
das war mein Fettweg da. Wir haben auf jeden Fall, hier, als ich Lex geschrieben habe, da muss ich nachts immer hier zur, oder was, wo ich weiß nicht mehr genau, aber, oder bei der Animation, da hat Simone mit dem Gunnar, der Gunnar mit der Simone, das könnt ihr besser erzählen. Oder, ja, verdammt nochmal, ich glaube, ich werd verrückt. Nichts glückt, Marco kommt bald zurück. Und ich hab außer Stammel noch nichts zustande gekriegt, dummes Geschick. Verfrüht die Freude über kunstvoll dargebotene Zonen. Es muss nach Marcos sinnfreiem Geschwafel übers Kind sein und all den blöden Insidern doch mehr drin sein. Es gibt doch so viel Spannendes, Entwicklungsrelevantes, was für euch interessant ist und bislang nicht genannt ist. Zum Beispiel, hier, als Carsten damals plötzlich hinter, wie er noch stand, und er sagte, das war geil, er sagte, oder hier, jetzt weiß ich, weil Finn hat den Soundtrack, da hat er nämlich hier das Orchester quasi bestellt, also die Musiker, die waren da live und haben da, oder, jetzt weiß ich wieder, Marco und Bart und ich, ne, wir haben auch immer uns dann so quasi ein bisschen in die Wolle bekommen über, oder, oder, noch viel geiler war, oder, hier, so ein gottverdammter Shit, ey. Denk doch mal bitte mit, ey. Egal was ist doch Titte. Ich höre schon draußen Schritte. Ja, komm einfach rein, Marco. Ja. Schon ohne mich weiter? Nee, wir machen jetzt weiter. Wir können jetzt weitermachen mit dem nächsten, aber dann, ne? Despite the ventilators, it's pretty hot down here. This is the perfect place to warm one's hands, or to get blisters even. No, Spot is more like a hatchet caterpillar. He doesn't have the necessary requirements for precision engineering. Fingers, for example. The cockwheel is broken and useless, a bit like me.
Spot works completely without cogwheels. He's being driven by a strangely naive contentment. Spot, or he's being... No, I won't do that to him a second time. No. That's not how the molding press is operated. If I made a guess, I'd say it's this big wheel on that side there. I'd better get off his back. He already got... Spot, he's being... Maybe the blaze of the furnace would be enough to weld the cogwheel. More likely, though, it would just melt. Then I'd never reach the other side of the island. I see. Maybe the blaze of the furnace would be enough to weld the cogwheel. More likely, though, it would just... Then I'd never reach the... Maybe the... Then I'd... Well, let's have a go at it then.
At least something is moving now, but there's something wrong with those cogwheels. At least something is moving now, but there's something wrong with those cogwheels. Wow, I've made it. Das hier ist jetzt der Raum. Das hier ist jetzt der Raum, wo Marco sich quasi mitgefilmt hat, wie er den Raum paintet. Also vorgezeichnet hat er auch diesen Raum auf Papier und hat dann, während er den Raum koloriert hat, irgendwie so ein Dingens, Genau, so ein Tool, so ein Fraps-Ding. So ein Fraps mal mitlaufen lassen, was damals auch noch irgendwie 1632 oder sowas ein bisschen anstrengend war, weil der Rechner ein bisschen langsamer war. Musste man noch kurbeln und so weiter. Ja, genau. Da hat immer einer unterm Tisch gesessen und gekurbelt. Die ganze Richtig, Zeit und das immer. Äffchen dann im Laufrad und so weiter. Ja, ich glaube, wenn man das Spiel durchgespielt hat, dann kann man sich das Video sogar angucken. Mhm. Es war auf jeden Fall ein bisschen Arbeit. Es hat aber auf jeden Fall Spaß gemacht. Das ist ja total irre, wenn man dir dann dabei zuguckt, wie du dann halt irgendwie von Wolke zu Wolke springst so und Stück für Stück entsteht dabei halt irgendwie so ein Kunstwerk. Das ist schon irre. Aber ich mag den Screen auch vom Aufbau von, also gerade diese beiden Tannen, die halt irgendwie so in den Mond reinragen. Das ist so in dieser Hanglage, so als würde sich das Ganze so fischaugemäßig zu den Seiten so hochbiegen. Ich glaube, ich musste bei dem Screen immer ein bisschen an Monkey Island an die Schwertkämpferin denken. An den Screen mit der einen Hütte im Wald. Ah, ja. Es kann aber auch sein, dass der komplett anders aussieht, aber irgendwie hatte ich ihn da immer mal. Das sieht schon ein bisschen anders aus. Mit der Brücke. Ja, das ist schon viel tiefer im Wald. Aber das hier ist schon eine ganz eigene Stimmung, gerade durch die Kerzen. Das ist natürlich nochmal ein ganz enormer Wahnsinn, dass du halt irgendwie überall 2 Versionen gemacht hast. Einmal Kerzen an, Kerzen aus. Und das für jede einzelne Kerze kann man ja alle ausmachen. Oder anmachen. Oder ausmachen. Ich weiß Ausmachen. Alle ausmachen. Irre. No trespassing, no admittance, step no further, prohibited area, keep out, Yaki territory.
Hello? Ah, come on in, come on in. Okay, in dem Screen kommt ein ganz furchtbares Rätsel. Ein Schachrätsel. Ich finde es gar nicht so furchtbar. Doch, ich hab's verbrochen. Ich geb's so. Ja, du hast das irgendwo abgezeichnet, ne? Aus dem Rätselheft. Aber das ist ein gutes Beispiel dafür, wie Markus Unterbewusstsein arbeitet. Hier muss ein Rätsel hin, dann sucht er sich irgendwas aus und im Endeffekt passt es ganz genau zu seiner Metapher, die er halt auch genauso unterbewusst halt erstmal reinstreut, dann erstmal sagt so, nee, da gibt's gar keine Metapher und im Endeffekt ist sie dann doch da drin. Und genauso war es auch mit dem gesamten Charakter von Mulachai, dem Hüter der Stille, sozusagen, der Sedgwick eine Lektion über über den Stillstand auch andreht. Ich finde den Charakter irgendwie cool, weil er so schön mystisch ist und trotzdem eben dadurch in der Lage ist, so den ganzen Subplot, die ganze innere Handlung halt einfach so paar Doubts vor die Fresse zu labern. Und genauso funktioniert auch das Rätsel, aber ich glaube, das ist nochmal ein extra Screen, wo nochmal was zu sagen ist. Ja, auf dem Screen könnte man vielleicht noch... Ich glaube, es fällt nie auf, aber er hat ja ein kleines Haustier, einen kleinen Feuerdrachen, der die ganze Zeit die Kerzen mit ihm wieder aufs Neue anmacht. Ja, wir hatten auch eine kleine Animation dazu. Die haben wir aber, glaube ich, wieder gestrichen. Mulachai, ja. Und natürlich fällt einem bei Mulachai auch so ein bisschen auf, ein weiteres Mal, dass Marco seine Inspiration für seine Charaktere und seine ganze Welt halt schon auch stark so aus den 80er Jahre Jim Henson Filmen zieht. Also Mulachai erinnert mich halt immer so ein bisschen an Der dunkle Kristall, aber auch das haben Marco und ich ja gemein, dass wir halt große Fans von diesen Jim Henson Fantasy Filmen waren und neben den Studio Ghibli Filmen waren sicherlich die Jim Henson Fantasy Filme, denke ich mal, eine große Inspirationsquelle, zumindest erkenne ich das halt immer wieder, also Labyrinth oder eben Der dunkle Kristall. Ja. Die ganzen 80er-Jahre-Filme. George Lucas und Steven Spielberg waren ja auch mal gar nicht so schlecht. Ja, irgendwann in den 90ern waren sie auf einmal hirntot, aber... Oh Gott, wir werden so verklagt. Streichen Sie das. Genau. Okay, in dem Screen... Das ist gar nicht so... Doch, ich hab's verbrannt. Ja, du hast das irgendwo sozusagen. Ja, auf dem Screen... Und natürlich fällt einem bei Mulachai auch so ein bisschen auf, ein weiteres Mal, dass Marco seine Inspiration für seine Charaktere und seine ganze Welt halt schon auch stark so aus den 80er Jahre Jim Henson Filmen zieht. Also Mulachai erinnert mich halt immer so ein bisschen an Der dunkle Kristall, aber auch das haben Marco und ich ja gemein, dass wir halt große Fans von diesen Jim Henson Fantasy Filmen waren und neben den Studio Ghibli Filmen waren sicherlich die Jim Henson Fantasy Filme, denke ich mal, eine große Inspirationsquelle, zumindest erkenne ich das halt immer wieder, also Labyrinth oder eben Der dunkle Kristall. Genau, oder das letzte Einhorn auch. Ja. Die ganzen 80er-Jahre-Filme. George Lucas und Steven Spielberg waren ja auch mal gar nicht so schlecht. Ja, irgendwann in den 90ern waren sie auf einmal hirntot, aber... Oh Gott, wir werden so verklagt. Streichen Sie das. Genau. He's lost in his puzzle. Nice place you've got here. Thank you. I like living alone. Oh,
I can certainly understand that. Loneliness is a real blessing. I totally agree. But you seem to repeat yourself. I'd like to talk to you about Kalita. What do you want to know? What did you mean the other time? I have found Kalita? I am part of her now? I meant it the way I said it. Arrogant and imprecise then. If that was your impression. Oh. Is it really asking too much to get a clear answer for once? Maybe you're not asking the right question. Oh, how about when would you stop dancing around the issues? Enough of Kalita. As you wish. What do you think about Reuben? He's a fool. He thinks he can maintain the status quo by staying completely inactive. That seems like a good strategy. It is erroneous thinking. Nothing is immobile. All things are in motion, and that's how it should be. You wouldn't say that if you knew what I know. Nothing. What's with all the candles? It is my attempt to maintain the equilibrium of the island. All things are intertwined. The candlelight keeps away the 5 Yakis that live on this island. It is said that if they meet with the other 5 in the dark, they'll begin migrating. The other 5? Yes, that's what's been told. Then they will cross the island together until they reach the pier, where they will sing their woeful song. Their song would wake Kalita, they say, which would have terrible consequences. That's why I make sure the candles are not blown out by the wind. So the candles prevent the Yakis from waking Kalita? Essentially, yes. Would you mind leaving the candles alone? No. No? Oh, come on. It's important. We could all die. Only stagnation means death. Remember that. There's no balance without movement. Aw, man, that's just balderdash. I'm talking about a real threat. It is not balderdash. It is rather one of nature's laws. No balance without movement. It's like in this chess game here. And how about I prove you wrong? I told you that's impossible. So, what are you going to prove? What are you playing? It's a puzzle. Oh, a puzzle. Maybe I can help you. I'm good at puzzles. What's the deal? Is it some kind of checkers? No, the problem is more of a philosophical nature, and it's instructive. The puzzle teaches us that it's impossible to create quintessential balance. All things must remain in motion. Oh, yeah? We'll see about that. You may as well try, but it's no use. Okay, what do I have to do? The queens can move horizontally, vertically, and diagonally, like in a game of chess. For completion, they must each be positioned in such a fashion that they cannot take each other out. But don't bother. Equilibrium without movement. Such a thing is impossible. Well, let's have a try then. Ja, genau, dieses Schachspiel, wir haben es ja eben schon mal in dem anderen Raum erzählt, also beziehungsweise gleich, falls ihr es noch nicht angeklickt habt im anderen Raum, hatten wir das erzählt, schon mal so ein Vorgriff auf die Zukunft, dass Marco lange Zeit dachte, er hätte sich dieses Rätsel vollkommen willkürlich ausgesucht. Bis ich dann nachher ihm nachweisen konnte, dass dieses Rätsel halt ganz genau in Phase der Aussage seines eigenen Spieles schwingt. Natürlich. Nein, das ist wirklich erstaunlich. Also ich meine ja, dass Marco zeichnet mit Kopf und Hand und schreibt seine Geschichten eher mit Bauch und Nase.
Und nein, das ist jetzt gar nicht despektierlich gemeint. Nee, ich finde das sehr bewundernswert, weil ich meine, ich gehe halt immer recht verkopft daran, aber tatsächlich liegt das halt auch erst nachträglich von so einem Drehbuchtheoretiker, der es verbrochen hat, dass halt genau gemessen wird, nach 20 Minuten kommt der erste Plotpoint und so weiter. Schreibt das mal bitte an unsere Facebook-Seite und dann könnt ihr tatsächlich auch eine Schachtel Erdnüsse gewinnen, wenn ihr die Antwort richtig erraten habt. Aus Norderstedt? Der kommt nicht aus Norderstedt, nein, der kommt aus Hollywood. Nein, die Erdnüsse. Achso, die Erdnüsse, ja. Norderstedter echte, genau. Wo ich glaube, Norderstedt, da wird Schokolade produziert. Da wird gibt eine Schokolade produziert. Oh, da Schokoladenfabrik, könnte die man war ganz in der Nähe von meiner alten Schule tatsächlich. Oh. Nicht so in der Nähe von Norderstedt Mitte, aber in der Nähe von Norderstedt Mitte ist ja auch nichts. Also du bist tatsächlich mitten auf die ins Moor gezogen da. Ja. Ja, Norderstedt Mitte ist übrigens gar kein echter Stadtteil gewesen. Den haben sie erst in den 70ern geplant und angefangen aufzubauen und so weiter. Und ich erinnere mich noch, als das Kino da hinkam, um die Leute dahin zu ziehen, sind trotzdem alle immer noch ins andere Kino gegangen. Das Spektrum hieß es. Ich weiß gar nicht, ob es das überhaupt noch existiert oder ob sie das mittlerweile wieder zumachen mussten. Vor 5 Jahren gab es das, glaube ich, noch. Ich war auch mal drin, war Ja. eigentlich das eine Kino, was da in dem einen Kino gibt. Das war ein schönes Kino, vor allem, weil es so selten benutzt wurde. Ja. Das war sauber. Aber das war auch ganz cool, dass es selten benutzt wurde. Ich erinnere mich, dass ich mit einer Freundin seinerzeit tatsächlich haben sie nochmal Blues Brothers ins Kino gebracht. Und da sind wir ins Kino gegangen, weil große Fans von Blues Brothers waren. Und da hatten wir das gesamte Kino für uns. Wir saßen nur zu zweit drin und haben uns halt total den Film in so einer Art Privatvorstellung angucken dürfen. Oh, das hatte ich letztens auch. Aber der Film war nicht so schön. Es war nämlich, oh Gott, das darf ich gar nicht sagen. Ja. Darfst du nicht? Es war Asterix und Obelix, Realverfilmung, Teil 4. Oh. Ja, nee, das hättest du lieber verschweigen sollen. Ja, schneiden wir das. Verdammt. Ja. I want to try again. You may as well try, but it's no use.
Hey, I think I've solved it. The queens can't take each other anymore. Indeed. That is remarkable. I wouldn't have thought it possible. You're not the first to underestimate me. You have given me a new and rather more demanding puzzle to solve, young man. Can we imagine something like stagnation-induced balance after all? I will have to reconsider my work upon this island. Does that mean you'll stop giving me mysterious speeches? First of all, I will refrain from lighting any more candles. Who am I to determine better than the wind when a light has shone long enough? No one. Sorry, that was just a slip of the tongue. I'd like to talk to you about... What do you... I plan to wake Kalida. That would be very foolish. That's all? It would be foolish? Is there a reason to go along with that, perhaps? None that you would like. None that you would like, he says. One more question. Would I like the reason less than getting no answer at all? It's just that I can hardly believe it. You are full of questions, and as long as you refuse to accept the answers, it will stay that way forever. So where exactly can I find Kalida? Kalida is always amongst us. Really? Why doesn't she show up then? Enough of... As you wish. What was that about the... There are exactly 5 of them. If they meet with the other 5 in the dark, they'll begin. Then they will cross the island together until they reach the pier, where they will sing their woeful... Their song would wake... That's... See you later. Can I have some of your pots? I'm afraid not. I don't have many possessions. There's nothing here I couldn't do without. Mulahai seems to have only the bare necessities in his kitchen. No better than Grandpa's kitchen, which is only filled with non-necessities. It looks pretty comfy for the bed of a hermit. Ja, hier sieht man auch wieder, die Line-Art ist von Simone wieder gemacht worden. Sehr, sehr, sehr schön geworden. Und wir sehen hier Yakis. Ja, meine? Was? Seht ihr hier irgendwas von mir? Ich glaube nicht. Nein, die sind jetzt nicht da. Ach so, die Yakis, du musst sie genau. dir einfach vorstellen. Ich weiß auch nicht, ob sie im Spiel jetzt schon erscheinen. Was heißt eigentlich, du hattest ja die Yakis auch in deiner ursprünglich. Ich habe nur ein bisschen die Metapher umgedreht. Sie sollten eigentlich, ich weiß gar nicht mehr, ob sie wirklich eingeschläfert werden oder eingeschläfert. Oh mein Gott, nein. Das sagt man ja nicht. Nein, das sagt man natürlich nicht. Sie sollten, glaube ich, sogar in Ei-Form vorliegen. Man musste sie erst ausbrüten. Die Yakis. Aber im Endeffekt ist das ganze Rätsel um die Yakis und ich glaube auch die Idee, was man mit ihnen so anstellt, ich darf es ja jetzt noch gar nicht verraten, das ist tatsächlich, glaube ich, Bades Idee gewesen. Der hat sehr viel im 2. Kapitel gemacht. Er hat fast das ganze 2. Kapitel gemacht, genau. Ja, wobei viel war auch schon von dir da, glaube ich. Viele Ideen. Wir haben natürlich auch viel in der Gruppe besprochen, also aber Bade hat nachher das Rätseldesign im 2. Kapitel sehr stark überarbeitet. Hat er gut gemacht. Warum ist er eigentlich nicht da? Er müsste ja auch noch mal vors Mikro gezerrt Ja, ich war eben noch mal da, er wollte nicht. Den kriegen wir doch mal vor. Den kriegen wir noch. Auf jeden Fall hinter das Mikro. Mulahai said something about 5 Yakis. Where might the other 2 be? I don't want to scare them away. If they hide any deeper in the woods,
they won't be able to help me find Kalita. I should make them come to the opposite shore with me. But how? Look here, Spot. I found new playmates for you. They don't seem to care for you. You're such a bore. I don't want to scare them. I don't want to scare them. Pretty dark there, except for the shining eyes of voracious predators. Spot isn't afraid of deep dark forests, and I wouldn't try to convince him otherwise, but I won't go to his rescue if a Sasquatch gets him. Good night, Mom. Good night, Mom. Not again. I've caused enough trouble for Bando already. Not again. I've caused enough trouble for Bando already. What? Hi. Oh, what else? Can't you see? One of my... See you later. Exactly. Just let... Ruben would protest if I dragged it out of here. My back would too. Oops,
Careful, there's a rather pointed nail sticking up from the floorboard. Oops, there's Someone should hammer that back into the wood, but I'm not doing it now. I'd only wake Reuben. There's no more than 9,000. No, I can hardly. One is enough. I think I took the most. One is enough. I think I took the most beautiful of them all. Hello? Strange. Can you find out what that squeaking is? Ah, Spot, what should I do with you? Can I borrow that candle? Yes, be my guest. Everyone needs a light to guide him through the dark. And it is quite dark now. Yeah, that's a good place to put the candle. And here we go, Spot. Oops. Mulachai said something about 5 Yakis. Where could the last one be? Please tell your pet to stay away from my things. I don't have many possessions. There's nothing here I couldn't do without.
That's a barrel, nothing more. I wouldn't know why. That's Molochai's cabin. I wouldn't know why. Molochai said after the last one. That's not right.
That's not right. I don't want to scare them away. If they hide any deeper in the woods, they won't be able to help me find Kalita. I should make them come to the opposite shore with me. But how? Look here, Spot. I found new playmates for you. They don't seem to care for you. You're such a bore. Look here, Spot. I found new playmates for you. Huh? The Yaki seem to be hypnotized by the 5 little spots. Well, here we go then. Whatever it's meant to depict, it's not a caterpillar. What would anyone do with 5 hands? I don't know what to do with 2. No, I like them where they are. 5 notes and 5 arms. Why won't they sing? They should sing according to the rules. La 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 la. They just can't. Why won't they sing? They should sing according to the rules. Now sing, will you? Come on. Wake Kalita. Now sing. Come on. Do you know where Kalita is? Never mind. I'll find out. Why won't they sing? They should sing according to the rules. There aren't many occasions when I can say this,
but good boy, Spot. I don't want to scare them away. If they hide any deeper in the woods, they won't be able to help me find Kalida. It seems to be some kind of melody. If only I could read music. Although I can make funny sounds with my armpits, I never practice my scales. So it happened that Sadwick continued his journey on the back of a giant bird that once had been an island. Finally, he had found Kalida. What happened? Am I dead? No, Sadwick. You are just sleeping. I know. You're not real. This is all nothing but a bad dream. I am more real than you think. We will meet very soon. Then you will fulfill your destiny. We'll see about that. You still believe you can prevent it? But all you will achieve is destruction. Each of your actions brings you nearer to the end. That's not true. That's all your fault. It will happen soon. The end is approaching. Wake up! Ouch. Where am I? Is still my nightmare? That must be Corona. Look, Spot. Kalida has brought us almost right up to the castle. But how are we supposed to get there? There doesn't seem to be a path up there. Ja, Kalida. Kalida. Die große, fleischgewordene Metapher. Die halt irgendwie... das war auch für euch überraschend, oder? Die ganze Insel ist ein riesiger Vogel. Oh. Ja, das... Nee, das ist tatsächlich einer der erhebendsten Augenblicke im Spiel. Ich war immer sauer, dass Carsten entschieden hatte, das auch schon im Trailer zu zeigen. So viel vorwegnimmt.
Aber natürlich hat er auch irgendwo recht. Man muss ja natürlich mit dem Schönsten, was man hat, halt irgendwie Werbung machen. Und das war mit das Schönste, was wir hatten. Stimmt, obwohl die Animation hatten wir uns immer ein bisschen anders vorgestellt, die eben kam, aber ja, passt. Auf jeden Fall hat das auch extrem viel Spaß gemacht, irgendwas zu entwickeln. Erstmal also ich glaube, bei den Concepts sind es ganz viele Bilder von Khalida auch noch drin, wo man so wirklich erstmal gar nichts sieht, wirklich nur den See sieht und dann auch Khalida wirklich unter dem See sieht. Die sollte immer unterschiedlich aussehen. Erst komplett wie ein Vogel, dann komplett wie irgend so ein reptilienartiges Vieh. Und jetzt ist sie doch so ein Mischmasch geworden. Truthahn. Ja, genau. Ja. Hier ist auch wieder ein wunderschönes Rätsel von Bade. Was das Parallax-Scrolling wirklich schon umsetzt. Ist leider ein bisschen kompliziert geworden, aber... Ja, ich finde es aber trotzdem sehr, sehr krass. Also einfach ein sehr gut überlegtes Rätsel. Nicht ganz physikalisch logisch, aber ja, auf jeden Fall unglaublich interessant. Und er hat ebenfalls so eine, übrigens, so eine kleine Labyrinth-Referenz. Da gibt es nämlich auch so eine Szene, dass das Parallax-Scrolling nutzt. Labyrinth. Schön natürlich auch, dass man hier hinten schon Corona, das Schloss des Königs, in der Ferne sieht, so als einem das schon mal angeteasert wird. Und es ist übrigens auch ein Screen, der schon fertig war, als wir anfingen, die Geschichte neu zu stricken. Natürlich bis auf einzelne Elemente, die wir jetzt hier für unseren Walkthrough von unserer Geschichte reingesponnen haben. In der alten Version stand ein Bauchladen da. Oh ja. Oder so ein kleines Lädchen, genau. Ja, ich glaube, es war nur ein Tisch, aber auch darauf waren auf jeden Fall viele Sachen versteckt. Und eine komische Figur, die ich hier nicht näher erwähnen möchte. Das ist eine Figur. Oh my. If I'd known earlier how complicated saving the world would be. Once again, I'm standing before closed doors. And instead of a lock, there's just this picture of a skull. That can't mean anything good. Maybe they only let you in if you've already killed someone. Or you have to be dead yourself. Hey ho! Unknown erectors of the intimidating gate, a depressed clown, and his dim-witted pet caterpillar seek immediate admission. If they still refuse to open the gate, I'm at my wit's end. Phew, this gate is tightly closed, but I'm happy that I've tried, because now I know, and this knowledge gives me comfort beyond the fact that I just dislocated my shoulder. There are only stones, debris, and desperation here. No thanks. I already feel as if I have stones in my stomach. What's this? Another secret mechanism? Oh my, how I hate these things.
What have we here? Another secret mechanism? Oh my, how I hate these things. Nothing. If you want a job done well, you have to do it yourself. Granted mission, or my pet will use its hypnotic dance to turn you into mindless yakis. Can't you even try to look vicious? That's better, I guess. Cute, if you like Chinese lanterns. Damn these asthmatic lungs. No, I'm allergic to Chinese lanterns. Though it's strictly psychosomatic, it's still a real medical condition. Granted mission, or my pet will roast you with his fiery breath. Can't you even try to look vicious? That's better, I guess. If you want a job done well, you have to do it yourself.
Yippee. Finally, I managed to open the gates of hell. What kind of horrific flying creatures are those? Looks like they're preparing for an attack. Weißt du noch? Am Anfang sollte es ein Riesenhangar sein. Ja, stimmt, ein Hangar. Genau, wir wollten nämlich eigentlich einen Riesenangriff auf das Schloss machen. Genau, dass die Asgil einen riesigen Ansturm. Warum ist das eigentlich weggefallen? Weil ich Alarmglocken geschlagen habe, bitte lasst mich nicht nochmal 1 Million kleine Männchen dahin animieren und so weiter. Aber wir sehen ein paar Flugdrachen oben. Ja, wenn wir nach oben gucken, dann sieht das zwar aus wie Mücken, aber es sollen gefährliche... Das sind die Flugdrachen. Nee, wie hießen die eigentlich auch gleich? Hatten wir denen nicht auch Namen gegeben? Den Flugdrachen der Asgil? Okay, wir müssen wieder mal eine Packung Erdnüsse in die Runde werfen. Wer das weiß, der kann uns gerne. Also wir sind, wie gesagt, beide nicht mehr die Jüngsten. Gehirnmasse baut ja auch mit dem Alter ab. So ist uns auch der Name der Flugdrachen entfallen. Ich weiß nicht, ob der im Spiel jemals genannt wird. Ich meine, wir hatten einen Namen. Ja, also wenn einen ganz tollen Namen, aber vielleicht haben wir ihn nie genannt. Vielleicht haben wir ihn nie genannt. Vielleicht gibt es einen Mouse-Over-Text nachher im 4. Kapitel, aber ich bin mir nicht sicher. Das ist auch eigentlich, weil er in den Texten nie vorkam, so richtig. Vielleicht kam er in den Texten vor. Ach, ich weiß es nicht. Ich weiß auch nicht mehr. Ja, aber trotzdem natürlich ein irrer Raum hier. Diese ganze Action mit dem Horn und da, wo es halt reingeht in den hier in Lukos Kommandozentrale sozusagen. Das sieht schon irre aus. Das macht schon echt Eindruck. Also mir hat der Raum immer sehr gut gefallen. Ich mochte den eigentlich auch ganz gerne. Was mir hier wieder auffällt, ist, dass wir den wirklichen Widersacher eigentlich viel zu spät eingeführt haben. Das ist so ein bisschen schade eigentlich irgendwie. Ich finde es immer ganz schön, wenn direkt am Anfang gezeigt wird, okay, das ist der... Ich erinnere mich auch, dass wir halt nachträglich erst halt Bobbys Verschwinden auf Luko geschoben haben. Richtig. Auf die Asgil. Genau. Da haben wir wenigstens noch ein bisschen das Gekreische der Flugdrachen haben wir halt irgendwie noch reingebaut, so bevor Bobby entführt wird, sozusagen, vom weggeschnappt wird. Und seine Angst ist natürlich halt auch so Foreshadowing-mäßig. Ich finde es eigentlich auch ganz gut, dass wir das so ein bisschen rausgezögert haben, weil man hört von ihm so, man ist aber noch so ganz klein im Herbstwald und läuft da rum so und ist halt noch unwichtig und hört von diesen großen Ereignissen und kriegt aber nur die Effekte zu spüren und kriegt es halt nie so richtig zu sehen. Kommt immer drauf an irgendwie. Will man den Imperator erst in Episode 6 wirklich zeigen oder will man schon irgendwie einen Widersacher auch direkt irgendwie spürbar machen? Genau, man könnte ihn natürlich auch nachträglich in der Special Edition halt schon direkt am Anfang, direkt am Anfang zeigen. Wie er mit Spot spielt. Genau, wir machen doch jetzt eine Special Edition. Da könnte man der Erbauer einfach von Spot. Weißt du, was ich, genau, wenn er der Erbauer von Spot wäre, hier in Luko, das wäre voll cool. Und man könnte halt auch so ein riesiges Zottel-Alien halt irgendwie reinbringen, das halt irgendwie so ein bisschen mehr Comedy reinbringen. Ja, Mr. super heftig. Genau, Sedgwick super heftig, dann wäre es auch viel lustiger, weißt du? Einige finden ja die Story um Whispered World viel zu traurig. Dann wäre es auch was für das junge Publikum zum Beispiel, ne? Das wäre voll cool. Und mehr Lichtschwerter. What kind of horrific flying creatures are those? Looks like they're preparing for an attack. I hear voices. There seems to be some kind of a conference. Maybe I can listen in for a bit. Gorny, come here. Why does it take you so long? What is it, boss? The time has arrived. The king is getting weaker and weaker. The troops shall stand by. Our patience will finally pay off. Yes, our time has finally arrived. Time?
Do not talk of things you don't understand. The world breaks up. Everything that has structure will be washed away by the stream of time eventually. All that remains is dust and rust, mold, debris, and endless pain. You are talking of your wounds, boss. It's the passing of time that gets to me. It's like poison for me. It gnaws at my flesh. It eats through my blood, like it eats through the land that slowly collapses before our very eyes. It's the king's fault. He has the power to prevent it, but he is too gutless and hides in his chambers. He will suffer for that. That is true. Yes. You will crush the king like a slug. You will dissect him and dance on his remains. And the masses will hail you. Trample harder, trample harder. Gorny. And they will sing Asgilia, Asgilia. Gorny. And then there will be a big celebration and colorful pennants. Gorny! There will be no laughs under my reign, Gorny. No penance, no music. This world is a broken down place. A place of doom. A place of death. Singing and dancing? That is over now. The king's number has come up. Now, go back to your post. I want to inspect the troops. These must be the Askill. And you're planning an attack on the king. Oh, what have I gotten into now? Ja, also das Erste, was mir zu diesem Raum einfällt, ich habe es noch nicht gesagt, deswegen sage ich es jetzt, ist, dass ich hier das einzige Mal in Whispered World selbst eine Animation gemacht habe. Da weiß ich gar nichts, Mann. Erzähl. Ja, tatsächlich war ein Tag, bevor wir abgeben mussten, ein Tag vor Goldmaster, war ich noch der Meinung, dass es halt irgendwie blöd ist, dass da ein bestimmter Sachverhalt, von dem ich jetzt natürlich nichts erzählen muss, nicht durch eine Animation eine entsprechende abgefangen ist. Das war das Setting da oben. Wir hatten halt eine ähnliche Animation, aber brauchten die in 2 Varianten. Und diese zweite Variante habe ich dann einfach selbst zusammengebastelt aus vorhandenen Grafiken. Und die ist auch tatsächlich ins Spiel gekommen. Und ich weiß, Bade erzählt diese Geschichte immer noch sehr gern, weil er meint, ich hätte da wie ein Besessener gesessen und gesagt, nein, das muss doch passieren. Und da mache ich es halt selber. Das dann auch tatsächlich gemacht habe. Ja. Ich war unausstehlich in dieser Zeit. Erzähl doch mal, ich will das jetzt wissen. Welche war das? Okay, hört mal weg. Ja genau, hört mal bitte weg, weil das könnte euch spoilern. Das ist, wenn Sedgwick oben durch das Gitter guckt und halt mit dem Schlegel, an dem Krupper dranhängt, halt versucht irgendwas zu erreichen. Der muss doch irgendwie mit diesem Krupperschlegel irgendwo ranlangen. Ja, ich glaube den Eimer oder irgend sowas muss genau. Ich erreichen. Das ist von dir? Die Animation ist von mir. Ja, nicht schlecht. Ja. Ansonsten, genau, ist halt auch noch bemerkenswert, dass hier natürlich Sedgwick das erste Mal ohne Spot auskommen muss. In diesem Part. Also, dass es hier einen Part gibt. Also, ich glaube gar nicht ganz von Anfang an. Also, wenn ihr es jetzt zu früh angeklickt habt, dann werdet ihr hier ebenfalls gespoilert. Genau, und das spiegelt sich nachher ebenfalls im späteren Spielverlauf irgendwie auf eine ganz andere Art und Weise. Also hier muss Sedgwick einmal ohne Spot auskommen und dann passiert später auch was. Ja, was ich hier sehr schön fand, war auch die Entwicklung irgendwie, dass er das erste Mal irgendwie Spot auch richtig zu schätzen lernt. Das fand ich halt super. What kind of peculiar stone discs are these?
I'd better not get too close to him. He looks pretty mean. I'd better not go any further. The guard will notice me. I'd better not draw his attention. He looks pretty mean. Get him, Spot. Hey, where are you going? It's the other way. What a coward. I'd better not go any further. The guard will notice me. I prefer to let him rest in peace. If I were dead, I wouldn't want anybody messing with me. What kind of creature was that? I guess I don't really want to know. I should avoid a direct confrontation. I'll have to overpower him somehow. The plan obviously needs something else. Like more of a plan. I think I could make something out of this. In that very moment, the jolly little clown slew the fierce creature with a heavy stone. I've not really descended to that level, have I? I did. Who'd have thought I'd be able to do something like that? I'd better not wake him. I don't want to think about what he'd do to me. That's a plan of action. Oh my! The Askel really planned to attack Corona. I can't stop the Askel from carrying out their plan this way. Oh dear, Spot. The Askel planned to attack Corona. Do something, will you? Don't worry, Spot. Those are just candlesticks. They can't hurt us. I need some kind of a beater. I can't reach it. That looks useful. Too bad I can't reach it. What's going on here? Hey! Wake up! Uh-oh. What has happened? Who did this to you? An intruder? In my headquarters? Just wait! Who dares to... What? Well, who have we here? A little snoop. What? A snoop? No. My name is Chadwick. I'm just a clown. A harmless little clown. Nothing else. Are you aware of where you are, little clown? I
I must have taken the wrong turn somewhere. Taken the wrong turn? Yes, indeed. I have good news and bad news for you, Sedgwick. The bad news is, you have made a very, very stupid mistake. And the good news? The good news is, it was your last mistake. Tony! What's up, boss? Take this intruder to the cell. I want to ponder in peace and decide how I'll punish him for his stupidity. Oh dear, that's not good. Not good at all. Zu dem Screen fallen mir zwei Sachen ein, tatsächlich. Mir mal. Und zwar, das erste ist, dass wir hier eine Parallele zu Deponia haben. Und zwar der Heuhaufen, in dem sich eine Nadel versteckt. In Deponia haben wir einen Nadelhaufen, in dem sich ein Strohhalm versteckt. Ja, genau. Und es ist ganz lustig, wie sich die unterschiedlichen Charaktere halt über diesen Strohhalm, beziehungsweise über diese Haufen halt auch definieren und unterscheiden. Ich weiß gar nicht mehr. Ich fand es damals unglaublich originell, dass Sedgwick in den Strohhaufen greift und halt sich natürlich direkt an der Nadel sticht. er findet halt die Nadel im Heuhaufen nicht als was Positives, sondern er greift halt in den Heuhaufen und die Nadel sticht ihn. Das finde ich unglaublich lustig und originell. Ja, ich glaube, hier gingen wir auch langsam über, dass wir erstmal die Rätsel hatten und dann die Screens. Ja, so langsam ging wohl. das Genau. dann. Ja. Und das Zweite, was mir hierzu einfällt, ist natürlich der Charakter von Gorny, dem einen Asgiel, der nämlich von einem Freund von mir gesprochen wird, ein Kumpel, und zwar dem Reclef, der seit Jahren mit mir das Tresenlesen veranstaltet. Das heißt, dem Reclef habe ich quasi zu verdanken, dass ich nach wie vor aktiv Musik mache, weil er halt diese Veranstaltung, das Tresenlesen, ins Leben gerufen hat. Und da liest er Kurzgeschichten und brauchte halt immer Musiker, die halt zwischen den Kurzgeschichten Musik machen. Und da hat er mich noch vor der Gründung, also in dem Jahr vor der Gründung von Dedelic, hat er mich mal eingeladen, und seitdem war ich da regelmäßig, also immer quasi der musikalische Pausenclown. Das hat sich eigentlich als ein sehr hübsches Format erwiesen. Und er hat dann halt, wenn er diese Kurzgeschichten vorliest, dann spricht er halt immer hier und da mal Rollen mit unterschiedlichen Stimmen und so weiter. Und hat auch eine Sprachschule und entsprechend auch eine Sprechausbildung. Da dachte ich mir, er wäre doch halt eigentlich ein sehr guter Kandidat für einen Asgiel. Und das hat er auch hervorragend gemacht. Ich habe ihn seitdem auch leider nicht mehr für irgendwelche Sprachaufnahmen gebucht. Was eigentlich ein totaler Unterlassungsfauxpas ist eigentlich, weil er hat das so gut gemacht. Ich habe Gorny immer noch im Ohr. Sedgwick! Wie er vor allem auch immer zischend gelacht hat mit dem. Ich glaube, am Anfang sollten die gar nicht sprechen. Du hast denen Gott sei Dank nur Sprechen beigebracht. Am Anfang sollten die nur grunzen und Aber bei den Asgiel, da habe ich ja sowieso gewütet. Also auch den Charakter von Luko, den gab es ja vorher gar nicht. Genau. Ich wollte aber das halt, wir mussten die halt tatsächlich auch stark uminterpretieren, weil wir ja eigentlich gesagt haben, so, okay, das ist unser Thema, ist halt irgendwie Konservierung, Zerstörung und so. Auf welcher Seite stehen eigentlich die Asgiel? Was wollen die eigentlich? Und dass wir diesen Twist reingebaut haben, dass die halt tatsächlich die Zeit stoppen wollen, dass das halt das Gefährliche an denen ist, dass wir die überhaupt auf diese Seite tun, das kam halt tatsächlich erst sehr spät und erst nach sehr langen Debatten und Diskussionen.
Aber ich mag das. Also gerade bei Luko mag ich das, dass er halt irgendwie sein Hader mit der Zeit an sich hat, weil die Zeit ihm Wunden schlägt. Das ist einfach so eine lose Behauptung, das wird ja nie wirklich gezeigt. Aber das ist ja auch eigentlich eine Sache, die man nicht weiter erklären muss, weil bei jedem von uns schlägt halt die Zeit irgendwelche Wunden. Also ihr seht es jetzt natürlich nicht, sondern hört es nur. Aber wenn man sich so Marco mal anguckt, da hat die Zeit echt in seinem Gesicht gewütet. Also ich meine, das ist halt irgendwie, was wir Wizard World zusammen gemacht haben, ist gerade mal 5 Jahre her. Und er sieht halt echt schon aus, als könnte man ihm hier im Borstener Altersheim hat. Ich habe ja auch einige Zeit in Norderstedt gelebt. Ja, stimmt. Da wachsen die Falten. Ne? Das ist ein Wildwuchs. Ja, genau, aber also wie auf jeden Fall auch schon merkt, anders. irgendwie der ganze philosophische Hintergrund kommt auf jeden Fall vom Poki. Wenn ich mir so eine Geschichte überlege, kommt meistens irgendwie, ist halt eher so ein Bauchgefühl. Ich denke mir immer, was fände ich jetzt geil? Ja, und dann, woher kenne ich das schon? Und dann dreht man das Ganze eigentlich eher um, wie hat man es noch nicht gesehen? Und solche Sachen. Bauchgefühl hört sich so nach Magen-Darm-Grippe an. Das ist irgendwie ganz Ich finde den Ausdruck eigentlich ganz gut. Denn die Träume, die setzt ja auch nicht bewusst zusammen. Und im Prinzip verschlüsseln wir in Geschichten, verschlüsseln wir Aussagen ganz ähnlich wie in Träumen. Und was ich eigentlich mehr oder weniger gemacht habe, ist Traumdeutung. Ein Hobby von mir, Traumdeutung. Hey. No thanks, I already have enough. Ha! Finding something useful in here would be like the proverbial needle in... Hey, just a moment. There really was a needle in this haystack. Somebody up there is trying to make a fool out of me. I'm not really that hungry. Apart from the needle, there's nothing more to get from here, except lice, perhaps. No thanks, I already have enough. A needle in a haystack? Am I supposed to be pleased with that? I can see water down there, if that's what you can call this muddy brew. Help! Of course not. It seems that the sun has risen now. Hey? Hello? What's going on in there? What do you want, you fool? I'm hungry. You want something to eat? Well, here's something for you. Ah! What exactly is this? It's not by any chance Spot? No, it's the remains of the mildew soup. The boss didn't want it anymore. So he didn't want to eat this? He must be a real gourmet. You have no idea. It's the 3rd time this week that he has ordered the execution of a cook. Let me out. A bold wish. What could possibly make me do such a foolish thing? I'm innocent. Yes. The innocent taste the best. So tender. It's a mistake to keep me imprisoned here. I have to prevent the end of the world. Yeah, really. It came to me in the vision. I know it sounds crazy. And improbable. And totally made up. And because I can't prove it in the least, you naturally wouldn't see a reason to let me out of here. Oh. Smart boy.
I gotta go pee. What about it? Maybe you could take me somewhere else now? To some kind of an Askew bathroom? A piss pot? Whatever. What do you think the chute in your cell is for? Ew. Maybe I could join you. Oh, you already joined us. Oh yeah? I did? I mean, what do I do? Think hard. For what reason could us Asgill need a clown? I give up. Haven't got a clue. Well, some people don't like clowns. But we Asgill have strong stomachs. We don't care if anything tastes funny. Never mind. Just let me croak in here. That's what we had planned. Yes. I want to talk to you later. You really want to talk to the boss? To the great Luco? Yes. Yes, that's what I want. He doesn't want to talk to you, though. I want to complain to the cook. You are hardly in a position to do that. Besides, the cook is missing at the moment. He's missing? He has displeased the boss. Yes. So he went into hiding. I was supposed to go look for him, but a certain prisoner won't stop making a fuss. You might as well go looking for the cook. I won't make any more of a fuss. You will keep quiet, yes? Cross my heart. Don't you dare make the slightest sound while I'm away. Sound. Ick. It's enough to make you think Grandpa is a celebrity chef. Blech. No. I'd rather starve or have somebody torture me with a red-hot iron. It's a difficult choice. I should be able to push the key out of the keyhole with this. If my stubby fingers don't thwart my plans again. Well, I knew it. I can't push the needle far enough into the lock. I'd need some kind of extension. Let's see. If I attach the needle like this, I get an unshaped, whatchamacallit, half spoon, half needle. It's a spoodle. Well, better than nothing. Hey? Hello? There's no sign of the guard whatsoever. I could try to loosen the key from the keyhole with this, but it would just fall down on the other side and I'd never see it again. Hey? There's no... I don't see how that would help me. Let's get rid of that thing. I
should be able to push the key out of the keyhole with this, if my stubby fingers don't thwart my plans again. Hey! I made it! I should savor this triumph as long as I can. I bet I'll get caught again soon. I can't open the door like this. The key is glued to the tray. It really would be an auspicious occasion if something ever worked on the first attempt. I'd better concentrate on how to get the key off the tray. I should be able to free the key with this. Yuck. Now my hands are all sticky. The guard doesn't seem to be anywhere near at the moment. Alright. It can't get any worse, can it? Although, I've had that same thought before. No. I can't do it with bare hands.